बहुत बहुत स्वागत है सारे दा एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम वेस्ट कोस्ट ऑफ कैनेडा दैट इज वैनकूवर और वैनकूवर ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਡਰਬੀ ਦੇ ਇਸ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮੀਰ ਕੌਸ਼ਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਦਿਕ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਸਵੇਰ ਦੇ 7:04 ਪੈਸੀਫਿਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਔਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਓਨਟਾਰੀਓ ਔਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਹੈ USA ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 10:04 ਹੋਏ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 9:04 ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਦੇ 9:04 ਹੋਏ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7:35 ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7:05 ਹੋਏ ਆ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਲ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਏ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਚੀਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ US ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੋ ਔਰ ਮਿਊਚੁਅਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨਸ ਵਾਲੇ ਕਿ ਮਿਊਚੁਅਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾ ਘੱਟ ਨਾ ਵੱਧ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਡੰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਬੁਲੀਪਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਲੇਟੈਸਟ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਖਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਕਫ ਹੋਣੇ ਆ ਇੱਕ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਨਾਮ ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਈ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੁੜਦਾ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੈਠਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰੂੰਗਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਲੇ ਆ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਡਿਪਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੋਕਲ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਨੀਆਂ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਐਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਸੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਗਨੇਚਰ ਸ਼ੀਟਸ ਹੈ ਉਹ ਲੌਕਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਈਆਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਨਿਊਜ਼। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਾਏ ਜੀ ਡੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ, 5 ਡਕਲਿੰਗ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਟਾਰਮ ਸੀਵਰ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਵੈਸਟ ਗੇਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਕਟਲਮ ਦੀ ਬਾਰ ਫਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡਲੀ ਬਾਰ ਫਾਈਟ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਮੈਨ ਸਲੌਟਰ ਦਾ ਗਿਲਟੀ ਪਲੀਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਔਰ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੀ ਗੋਇੰ ਸਟਾਰਟ ਫਰਮ ਦੇਅਰ ਜਿਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਬਿਲੀਵ ਮੀ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਲਾਈਕ ਇਟ, ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਬੁਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲੀ ਮਿਲਦਾ
ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜਦੋਂ ਓਵਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਦਿਖੂਗਾ ਤੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗੈਸਟ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਪੂਰੀ ਟਾਕ ਨੂੰ, ਔਰ ਵਿੱਚ ਐਬਰਪਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਇਹਦੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਇਆ, ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਸ਼ੋ ਯੂ, ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਇਆ ਉਹ ਸੀਟ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਫਾ ਕੁਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਇਹ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੋਂ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਕੁਝ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਛੋਟਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਕਿੰਨਾ ਛੋਟਾ, ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਗਿਵ ਯੂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦਰਅਸਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਛੋਟਾ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਊਂਗਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਛੋਟਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਤੋਂ। let me just check the दोनों की हाइट। दस सेंटीमीटर, वो 180 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली 190 सेंटीमीटर है। ਉਹਨੇ ਛੋਟਾ ਸੋਫਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਸੋਫਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਦਿਖਣ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਡੀ ਪੋਸਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਸੋਫਾ ਛੋਟਾ, ਸੋਫਾ ਨਹੀਂ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੁਸ਼ਨ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਸਟਮ ਮੇਡ ਸੋਫੇ ਹੋਣ, ਇਹਦੇ ਚ ਕਈ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਨ ਸੀਟ ਸੀ ਥੱਲੇ ਇਹਦੇ, ਉਹ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਠਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਇਸ ਸੀਟ ਦੀ। ਖਾਣੇ ਵਾਲੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਖਾਣੇ ਵਾਲੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਨ ਹਟਵਾਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੁਸ਼ਨ ਹਟਵਾਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਕਾਂਟ ਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਸਿਟਿੰਗ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ, ਔਰ ਅਕਸਰ ਓਵਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਸਟ ਬੈਠਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਬੈਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੋਸਟ ਉਹ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਦ ਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਾਪਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਖਬਰ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਦੈਟ ਵਿਦ ਯੂ। I want to thank you very much. This has been an incredible visit. I think a lot of good has come of it. We've made some fantastic trade deals, great for both countries. He's a man I respect greatly. Become really a friend. We've known each other now 11 years, almost 12 years. It's a long time. And we've settled a lot of different problems that other people wouldn't have been able to settle. And the relationship is a very strong one. We've really done some wonderful things, I believe. We did discuss Iran. We feel very similar to Iran. We want that to end. We don't want them to have a nuclear weapon. We want the straits open. We're closing it now. They closed it, and we closed it on top of them. But we want the straits open.
and we want them to get it ended because it's a crazy thing. They're a little bit crazy, and that's no good. Can't have it. They cannot have a nuclear weapon. But we discussed a lot of other things also, and I think we're very much on agreement. We're going to have some further discussions now with the group. But I just want to thank President Xi and all of his representatives. We've become friendly with all of them. They're great people. And it's an honor to be here. And we'll be back. And I believe on September 24th or thereabouts, President Xi is going to be coming to the United States. And we will be reciprocal, like reciprocal trade. The visit will be reciprocal. We're going to lay it on the line. And we're going to have, you're going to walk away, hopefully very impressed, like I'm very impressed with China. And I just want to end by saying thank you very much. It's been really a great couple of days. Thank you very much. ਸੋ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾਟ ਇਵਨ ਅ ਸਿੰਗਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਗਏ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਲੌਕੇਡ ਲਾ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੋਏਗੀ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਰਡਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਉੱਥੇ ਲਵਾਇਆ ਗਿਆ ਮਿਸਟਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਸ ਹੋਰ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੜਾ ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਐਂਡ ਆਈਲ ਪੁੱਲ ਦੋਜ਼ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਗਾਰਡਨ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਨਿਊਜ਼ ਅਦਾਰਾ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ seemingly taunted Donald Trump while walking in the garden ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਦਾ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਆਈਲ ਬ੍ਰਿੰਗ ਇਟ ਟੂ ਯੂ ਬਟ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ that's the garden that's both the presidents 看看这棵树这是一个两棵树连在一起了也是100多年前的一棵树100年吗？哦，不止了不止100多年200，非常不一般，对，非常不一般的。我告诉你这边的树全部是在200-300年以上那边还有一个400多年 all the trees here around 200 to 300 years old. And the big one, just behind 那是粗一点是400 400 years old. They live that long, these trees. 这些树真的能活这么久？是的还有1000年的树 And there are trees 在其他的地方 thousands years old. From other countries, presidents and prime ministers, does he bring them? 在其他的国家来的元首啊、总统啊，或者是总理什么的，您作为国家主席，也都会到这边来接待他们吗？很少这个地方我们首先以前外事活动不在这里后来有外事活动以后极少 In the past, we never had any ਸੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਨੇ ਆ ਲਿਖਿਆ Xi Jinping seemingly taunted Donald Trump on an exclusive tour to Zhongnanhai Gardens
something he pointed out Putin had done before him. The Russian president has visited Zhongnanhai several times during previous visits to China. Xi Jinping ने किया ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਟੌਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਪੁਤਿਨ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਏ ਆ ਸੋ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਦ ਹੈ ਉਸ ਵਿਜ਼ਿਟ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵਾਈ ਆਮ ਸੇਇੰਗ ਦਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਈਰਾਨ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤਾਇਵਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਇਵਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਤਾਇਵਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਾਣਾ ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ 에ਅਰਫੋਰਸ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਕੁਝ ਕਲਿੱਪਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਮੈਂਟਮ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰਫੋਰਸ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ US ਦੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦ ਬੀਸਟ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਹੀਕਲ ਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਉਧਰ 에ਅਰਫੋਰਸ 1 ਜਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਨਾ ਇਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਸੁਣ ਲਾਂਗੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਕਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੇਜ ਖੋਲ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਵੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟਾਕ ਔਨ ਐਵਰੀ ਇਸ਼ੂ ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਜਹਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਔਰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਟੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਐਂਡ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗਲੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹੁਣ ਦੀ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ That's Donald Trump, Air Force One. Hello, everybody. How are you? So we had a great stay. It was an amazing period of time. President Xi's an incredible guy. Got along, made a lot of great trade deals, including over 200 planes for Boeing with a promise of 750 planes, which will be by far the largest order ever if they do a good job with the 200, which I'm sure they will. And that's General Electric also, the engines. So they're buying General Electric. So it's approximately 450 engines, 200 planes, and a promise of up to 750 if they do a good job. We had an amazing time. It was a very historic. Oh, look who we have. Hello, David.
It was a very historic couple of days, I think. Really amazing. Sir, I know there'll be a lot of questions around the China trip, but just first on Iran, have you rejected the latest proposal from Iran, or where does that stand? Well, I looked at it, and if I don't like the first sentence, I just throw it away. What was the first sentence? An unacceptable sentence. Because they fully agreed, no nuclear, and if they have any nuclear of any form, I don't read the rest of it. So 20 years is not enough for you. It's got to be a permanent. No, 20 years is enough, but the level of guarantee from them is not enough. In other words, it's got to be a real 20 years, not a big one. You've got to get all the fuel out and no more production. We have to get everything, but we're not even talking about, I call it the nuclear dust. Came up with a term we seem to have caught on. I'm not talking about it because they would not remove the. They said that they can't remove it because they don't have the technology to remove it. Oh, They don't have the type of tractors. They say the only one, they told me directly, they said the only one that can remove it is China or the U.S. We're the only ones with the equipment. They said you were right. It is a complete obliteration. With that being said, I want to get it. And they agreed to it, but then they took it back, but they'll agree to it eventually. Can I ask you about Taiwan? What did President Xi say to you about Taiwan? And what did President Xi say to you about Taiwan? And are you still going to approve the arms sale? So President Xi and I talked a lot about Taiwan. He thinks they cannot have anything to do with what they're doing. I mean, he's against very much what they're doing. We talked about Taiwan. We talked about Iran a lot. And I think we have a very good understanding with both. On Taiwan, he does not want to see a fight for independence because that would be a very strong confrontation. And I heard him out. Are you going to say your word? No, I didn't make a comment on it. I heard him out. I have a lot of respect for him. On Iran, I did not make a comment about it. I have a lot of respect. There is a fight for independence, which they don't like. And I heard it. ਪਰ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਮ ਸੇਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇਹ ਅੱਜ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੇ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵਰਡ ਸੈਲਡ ਹੈ ਵਰਡ ਸੈਲਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀ ਘੁਮਾਈ ਜਾਣੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਫਜ਼ੂਲ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕੁਛ ਨਾ ਤਾਈਵਾਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਬਿੱਲੀ ਵਾਂਗੂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਦੈਟ ਵਾਟ ਆਈ ਕੈਨ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ Taiwan, we talked about Iran a lot. About Taiwan. With that being said, I want to get it. And they agreed to it, but then they took it back, but they'll agree to it eventually. Can I ask you about Taiwan? What did President Xi say to you about Taiwan? And what did President Xi say to you about Taiwan? And are you still going to approve the arms sale? So President Xi and I talked a lot about Taiwan. He thinks they cannot have anything to do with what they're doing. I mean, he's against very much what they're doing. We talked about Taiwan. We talked about Iran a lot. And I think we have a very good understanding with both. On Taiwan, he does not want to see a fight for independence because that would be a very strong confrontation. And I heard him out. Are you going to say your word? No, I didn't make a comment on it. I heard him out. I have a lot of respect for him. On Iran, it's very interesting. He feels strongly they can't have a nuclear weapon. He said that very strongly. They cannot have a nuclear weapon, and he wants them to open up the Strait. But as he said, they closed it, and then you closed them with a smile. And it's true. We control the Strait. And they've done no business. Literally, they've done no business in the last 2.5 weeks, which is approximately $500 million a day.
So we have we're doing very well on all fronts. Before we leave Taiwan, Mr. President, President Xi said that there was a risk of conflict with the US over Taiwan. What's your response to that? I don't think there's a conflict, other than we don't need their strait. We don't need the Hormuz. On Taiwan, Mr. President Xi said there was a risk of conflict with the US over Taiwan. No, I don't think so. I think we're going to be. I think we'll be fine. He doesn't want to see. He doesn't want to see a war. And you have two things. You have the Iranian situation, and that I think we agree almost entirely, other than he's a buyer and we're not. We don't need it. And on Taiwan, he doesn't want to see a movement for independence. He says, look, we've had it for thousands of years, and then at a certain period of time it left, that we were going to get it back. They had the Korean War. A lot of things happened. And all this. But no, on Taiwan, he feels very strongly. I made no commitment either way. We'll see what. I made no commitment either way. ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ, ਬਟ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਧਰ, ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਘੁੰਮ ਹੀ ਗਿਆ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਬਚਣ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਉੱਥੇ ਲਿਖਤੇ ਸੀ। ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਵਿਚ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਦ ਯੂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਡਨ ਘੁੰਮਿਆ, ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ 3,000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੰਨਾ ਤੇਰਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਗਾਰਡਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਰਲਡ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਤੇ ਨਾ ਚੁੱਕਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਫੇਵਰੇਟ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦਾ ਕੱਦ ਹਜੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਅ ਜੋਕ, ਮੇਬੀ ਬੈਡ ਵਨ, ਬਟ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਮਰੀਕਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਜਸਟ ਟੂ ਲੈਟ ਯੂ ਨੋ, ਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵਰਲਡ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਔਰ ਨਾ ਭੱਜੇ ਤਾਂ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੱਜੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੱਜੇ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। What about the arms sales to Taiwan? I'll make a determination over the next fairly short period. You're not ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਰਮਸ ਡੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ I'll make a determination within a short period. Certainly going to go ahead. It was your proposal to make a determination. I'm going to see. I have to speak to the person that right now is, you know who he is, that's running Taiwan. Mr. President, I have to talk to the person who is running Taiwan. So ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ who is governing Taiwan ਜਾਂ with the Taiwanese government, their prime minister or president. ਭੱਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਰਮਸ ਡੀਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਟ ਵਾਟ ਆਈ ਕੈਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਕਿ ਫਿਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਇਨ jeopardy, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ। President Xi make any firm commitment to put pressure on the Iranians to reopen the Strait of Hormuz? I'm not asking for any favors, because when you ask for favors, you have to do favors in return. We don't need favors. We've wiped out their armed forces, essentially. We may have to do a little cleanup work because we had a little month-long ceasefire, I guess you'd call it, but we have a blockade that's so effective. That's why we did the ceasefire. We really did the ceasefire at the request of other nations. I wouldn't have really been in favor of it, but we did it as a favor to Pakistan, who are terrific people, the Field Marshal and the Prime Minister. But no, I mean, President Xi and I agree on many things, and we agree very much on trade. We're going to be doing a lot of trading. Our farmers are going to be taking in. I mean, our farmers are going to be very happy with the deal we made. is your
think that he will put pressure, that he will? ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਸੁਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਓ ਔਰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਆਸਕਿੰਗ ਫॉर ਐਨੀ ਫੇਵਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਫੇਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਵਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਫਿਰ ਫੇਵਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਅਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕਿਆ, ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਗਰੀ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰੀ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਯੂ ਆਰ ਨੋ ਬੜੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ, ਨਾ ਬੈਠ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਿਟਰਲੀ ਆ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਈ ਲੈਟ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਈਵਾਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲਡ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਦੈਟਸ ਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਆਈ ਜਸਟ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਯੂ ਟੂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਤਾਈਵਾਨ ਦਾ ਔਰ ਈਰਾਨ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਟੇਕ ਦਿਸ ਅਵੇ ਫॉर ਅ ਮਿੰਟ। That's the website of Ministry of Foreign Affairs, People Republic of China, and ਇਹ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਮਈ 15 ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ 16:42 ਯਾਨੀ ਕਿ 4:42 ਦੀ 16:42 ਆਵਰਸ ਦੀ। ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੁਝ ਪਾਈਆਂ, ਸੇਮ ਉਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇਹ ਵੱਡਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 3,000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਨਾਲ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਆ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਫੇਡਸ ਇਨਟੂ ਸਮਰ ਜ਼ੋਂਗਨਨ ਇਜ਼ ਸਟੀਪਡ ਇਨ ਲਸ਼ verdure, ਉਸ ਗਾਰਡਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈਵ ਅਗਰੀਡ ਔਨ ਅ ਨਿਊ ਵਿਜ਼ਨ ਆਫ ਅ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਚਾਈਨਾ US ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ of strategic stability and reached important common understanding on keeping economic and trade ties stable, expanding practical cooperation in various fields, properly addressing each other's concerns and enhancing communication and international and regional issue. The visit helps promote mutual understanding, deepen mutual trust and advance the well-being of people in both countries. This once again attests the aspiration of both nations and expectation of all nations in the world that China and the United States need to realize peaceful coexistence and win-win cooperation on basis of mutual respect. Na koi badda, na koi chota. Mutual respect de utte win-win, dohe mulk jitan. Ye nahi ki ek mulk kalla jitte. And find the right way to get along with each other. President Trump wants to make America great again, and I am committed to leading the Chinese people to the great rejuvenation of the Chinese nation. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। By strengthening cooperation, China and the United States can contribute to each other's development and revitalization. The two sides should effectively implement our important understanding, cherished, blah, blah, blah. President Trump thanked President Xi for welcoming him to ਜਿਹੜਾ area ਦੱਸਿਆ। They both were very successful and unforgettable. This visit is captivating the attention of the world. The two sides agreed on many things.
made many deals and worked out on many things. सवाल लाइन तुम पढ़ लो ये लिखी हुई है. The two sides agreed on many things, made many deals, and worked out many issues. This is good for both countries and the world. President Xi is my friend, and I have a lot of respect for you, and we have forged a good relationship. The US-China relationship is very important. Even the ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ Trump ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ. And it will definitely get better and better. I wish to keep this kind of sincere and deep discussion with President Xi. I look forward to welcoming President Xi in Washington. हाँ तस्वीरें. The two sides also exchange view on regional hotspots. Regional hotspots. हाँ लोग ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ. That's all. हाँ statement ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. That is the information ਜਿਹੜੀ latest ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. Latest ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ. I'll see ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਓ ਨਿੰਗ ਨੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰ ਹੈ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਮਾਓ ਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ I'm going to share it with you और ये भी तुम्हें लाइव ही दिखाऊंगा उन्होंने पेज तो it's not from my page it's from their page so माओनिंग ने जेडे फॉरेन स्पोक्सपर्सन ने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स दे let me just show you one second ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ MFA ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ MFA ਚਾਈਨਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਾਈਵ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੇਜ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਆ ਦੇਖੋ मैं ऐसा कहता हूं ताकि तुम क्लियर दिखे question. It is reported that during President Trump's visit to China, the two presidents exchanged views on major international and regional issues, including the situation in the Middle East. Did the two sides talk about Iran? What is China's view on current Iran situation? Donald Trump ने की क्या सी ईरान दे मुद्दे थे? वो कहना मैं कोई फेवर नहीं है ना को मंगना क्योंकि फेवर के बदले फेवर देना पैंदा ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਮਿਲਟਰੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਤਾਂ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਸਵਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਈਰਾਨ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਆਨਸਰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ's position on the Iran situation is very clear ਕੋਈ ambiguity ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ confusion ਨਹੀਂ ਹੈ very clear not clear very clear the conflict has inflicted several losses on people in Iran and other regional countries
With the spillover still expanding and the conflict has put a heavy strain on the global economic growth, supply chains, international trade order, and stability of global energy supply, which hurts the common interest of the international community. There is no point in continuing this conflict, which should not have happened in the first place. To find an early way to resolve the situation is in the interest of not only the US and Iran. To find an early way to resolve the situation, कि ਇਹਦਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜੇ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ, is in the interest of not only US and Iran, ਕਿ ਇਕੱਲਾ US ਤੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣੇ ਹੋਏਗਾ, but also regional countries and rest of the world. ਪਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੂਲ ਭੂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ US ਤੇ ਇਰਾਨ ਕਿ ਝਗੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਝਗੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਡ ਇਟ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਿ to find an early way to resolve the situation is in the interest of not only the US and Iran, but for the world as well. The recent US-Iran ceasefire and efforts to explore resolving, again, ਦਿੱਤੇ ਕੁਝ points. The recent US-Iran ceasefire and efforts to explore resolving issues through negotiation is welcomed by regional countries and the international community. ਸਭ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। China always believes that dialogue and negotiation is the right way forward and the use of force is a dead end. Use of force is a dead end. ਕਿ ਜੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡੈਡ ਐਂਡ ਸਮਝ ਲਿਓ ਗੱਲ ਦਾ। Now that the door of dialogue has been opened, it should not be shut again. It is important to steady the momentum in easing the situation, keeping to the direction of political settlement, engage in dialogue and consultation, and reach a settlement on the Iranian nuclear site issue and other issues that accommodates the concerns of all parties. ਚਲੋ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਥੋੜਾ ਲੰਬਾ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। Since the conflict began, ਪੜ੍ਹਨਾ ਦੀ ਹੈ। Since the conflict began, China has been working for an end to the conflict and peace. President Xi Jinping put forward the 4 propositions on safeguarding and promoting peace and stability in the Middle East. 4 ਸੂਤਰੀ ਪਲਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 4 ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲਾ 4 ਸੂਤਰੀ ਪਲਾਨ, 4 point plan ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ China and Pakistan issued the 5-point initiative for restoring peace and stability in the Gulf and the Middle East region. ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ 4 points 4 propositions ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। China will continue to act in line with President Xi Jinping's 4 propositions. China President Xi Jinping ਦੇ 4 propositions ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਸੀ। China will continue to act in line with President Xi Jinping's 4 propositions and work with the international community to provide stronger support and peace talks and play a constructive role in achieving lasting peace in the Middle East. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ China MFA spokesperson, ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। That's in front of you ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਐਕਚੁਅਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੈਸਟਰਨ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬਿਲੀਵ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਰੀਚ ਵਧਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਬਿਊਰੋਜ਼ ਖੋਲ ਲੈਣੇ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਲਣੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਇੰਨਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇੰਨਾ ਉਹ 'ਚ ਭਰ ਦੇਣੀ ਗੱਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮੀਡੀਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਟੇਕਿੰਗ ਐਨੀ ਸਾਈਡ, ਬਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਇਜ਼ ਅ ਬੁਲੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਬ, ਇਹਦੀ ਧਾਕ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਐਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੰਕੇਤ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
Don't think that if you are a world power, then you can do anything. ईरान ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ, ਜੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਦ ਡੈਡ ਐਂਡ। ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਡਾਇਲੌਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ 4 ਪ੍ਰੋਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 5 ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਚਾਈਨਾ has continued to stand with Xi Jinping's 4 propositions. और उन्होंने आईयां ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀਆਂ। ਬਟ we're going to go back to the Air Force One, ਜਿੱਥੋਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੋਇੰਗ ਦੇयर ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। I don't need favors. I think he will. I think automatically he'd like to see it opened up. He gets about 40% of his energy or his oil from that, from the Strait. We get none. We don't need it. Mr. President, on Truth Social, you said that President Xi had made a reference to the decline of the U.S. We didn't hear him say that. Maybe it was something he said in private to you. So what was it, first of all, that he said that prompted you to do this? He made a statement. It might not have been from him. It was somebody, but they talked about the decline. But he said today, and he said it very publicly, he said the U.S. was declining for the last 4 years. And he said what President Trump has done in the last 15, 16 months has been... ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਲਾਈਨਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਡੈਡ ਇਕਨੋਮੀ? ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ। ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕੰਟਰੀ ਇੱਕ ਡਿਕਲਾਈਨਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੈਟਸ ਲਿਸਨ ਟੂ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਅਗੇਨ। I don't need favors. I think he will. I think automatically he'd like to see it opened up. He gets about 40% of his energy or his oil from that, from the Strait. We get none. We don't need it. Mr. President, on Truth Social, you said that President Xi had made a reference to the decline of the U.S. We didn't hear him say that. Maybe it was something he said in private to you. So what was it, first of all, that he said that prompted you to do this? He made a statement. It might not have been from him. It was somebody, but they talked about the decline. But he said today, and he said it very publicly, he said the U.S. was declining for the last 4 years. And he said what President Trump has done in the last 15, 16 months has been virtually a miracle. He said we have the hottest country anywhere in the world. But he said that it was a declining country. Under Joe Biden, he said we had a seriously declining country, which we did, with people pouring in from all over the world, from prisons and everything else. He said what President Trump has done has been a virtual miracle. It's the hottest country anywhere in the world, and it is, yeah. Mr. President, on a different subject, on Cuba, there's reporting that Raul Castro could be indicted by the DOJ, I believe. What does that mean? Well, I don't want to comment on that. I'll let DOJ comment on it. But they need help, as you know. And you talk about a declining country. They are really a nation or a country in decline. So we're going to see. We have a lot to talk about on Cuba, but not maybe for today. Tariffs, Mr. President. Did you agree with President Xi to extend that year-long truce on tariffs? No, we didn't discuss tariffs. I mean, they're paying tariffs. They're paying substantial tariffs, but we didn't discuss. Before I came along, it was the opposite. We didn't discuss tariffs. It wasn't brought up. Mr. President, you said in January to us that you were going to bring up the expansion of their nuclear program. Obviously, they've got 600 weapons now, by the Pentagon's estimate, going to 1,500. Did that come up? Did you succeed in getting them into any form of arms control? Or remember we discussed New You're talking about China. We brought it up. The denuclearization. I talk about it all the time with Russia and with China. And it did come up. We did discuss it. And what did you conclude? I don't know. I got a very positive response since the beginning. So, we're going to be together 4 times potentially this year. We have the G20, which he wants to come to, which I'd like him to come to. It's going to be in Miami. It's going to be in Doral.
and it's going to be, I think, very good. Much more important if he's there. And so you have the G20. We have one that he has, as you know, in November, right, in China. He's asked me to be there. I'm going to try and be there. And then we have another one on September, I guess, 26th or 24th, where he's coming into the White House. I'm trying to understand what it is he committed to, if he committed anything. Well, I don't want to say anybody committed, but we have a very good understanding. So are you the concept of denuclearization? ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਐਜ਼ ਆਈ ਵਾਸ ਸੇਇੰਗ ਕਿ 4 point plan ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 4 point plan ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੈਰ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਫਿਡਲ ਕਾਸਟਰੋ ਇਹ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ 4 point plan ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ੋਅ ਇਟ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ। ਔਰ ਇਹ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਮਬੈਸੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਫਰਮ देयर ਵੈਬਸਾਈਟ, ਐਮਬੈਸੀ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲਜ਼ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਮਬੈਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ 4 ਮਈ ਦਾ ਇਹ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ, 4 ਮਈ ਦਾ 11:47 4th May। ਅੱਜ ਵੀ ਆਰ ਇਨ 15th May, ਸੋ 11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਲਾਨ 4 propositions illuminates the path towards peace and development in the Middle East। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 5 points ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 4 propositions ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ, 4 ਮਈ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਚ if they want any kind of support, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੇਵਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਫੇਵਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, 4 propositions ਪਈਆਂ, 4 ਮਈ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈਆਂ, ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਅੰਬੈਸਡਰ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਜ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸੀ ਵਾਂਗ ਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆ, ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਹੈਜ਼ recently put forward a 4-point proposal on promoting peace and stability in the Middle East during his meeting with Crown Prince of Abu Dhabi, Beijing ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ UAE ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਜ਼ਾਇਦ ਅਲ ਨਹਯਾਨ, ਕੱਲ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ, stay committed to the principle of peaceful coexistence. Stay committed to the principle of peaceful coexistence. The Gulf state and Middle East are interdependent and inseparable neighbors. ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਐਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਫ ਸਟੇਟਸ ਨੇ। It is important to support the Gulf state in improving their ties, work to build a common comprehensive, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਿ peaceful coexistence ਰਹਿਣ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ। ਦੂਜਾ, stay committed to the principle of national sovereignty. ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ sovereignty ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਕਾ ਝਾਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ sovereignty ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੋ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ। For all countries, sovereignty serves as a foundation for all countries, especially developing countries वास्ते, to survive and thrive. It must not be violated. It must not be violated. Third, stay committed to the principle of international rule of law. The international rule of law, we should safeguard the authority of international rule of law, reject selective application. Look at this. Reject selective application and prevent the world from returning to the law of the jungle. ਇਹ ਨਾ 4 proposition ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਰੋਕਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਚ ਤਾਕਤ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਵੇ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਚ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ, stay committed to balanced approach to development and security. Stay committed to a balanced approach to development and security.
ਆਹ 4 ਪ੍ਰੋਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਈਰਾਨ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਈਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਕਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜੋ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਆ ਬਣਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਣ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਲੋ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਆ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੈਰੋ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਹ ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਭਾਈ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਤੋਂ ਖੋਲ ਦੇ। ਕਦੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਦਾ ਬਲੌਕੇਡ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਪ ਬੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਜਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਵਾਮ ਤਾਂ ਆਪ ਦੁਖੀ ਪਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਵਾਮ ਤਾਂ ਖੁਦ ਰੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਦੋਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚੋਲੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਏਟਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ 400 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਡੀਜ਼ਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮੰਗ ਤਲੰਗ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, IMF ਦੇ ਲੋਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਮੰਗ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਈਦਾ, ਤੀਜੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਮੰਗ ਲਈਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਟੋਪੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਟੋਪੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਆਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਜਾਓ ਕੰਮ ਏਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਕੀ ਜਾਓ। ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ, ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ। ਉਹ ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਟਾ ਥੋੜੀ ਸਸਤਾ ਕਰਤਾ। ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਸਤਾ ਕਰਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਆਹ ਹੈ। And it's not just only with the Pakistan, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀਆਂ। ਅਬ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਰੋ। ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਨੀ ਡੀਲਸ, ਮੈਨੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਢੋਲ ਆਪਣੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਕੋ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 에ਅਰਫੋਰਸ 1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ, ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਬਟ ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਊਂਟ ਪਹਾੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਵੇਂ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਲਵੇਂ। Denuclearization or just an extension? No, a denuclearization. In other words, building down. And you bring Russia into it also. But the concept of that is something would be very good. Sir, can I ask about the political prisoners in China? Did you bring up with President Xi any of the political prisoners in China? Are any going to be released? Any progress? I think he's giving very serious consideration to the pastor. The pastor is... he said he's giving very serious consideration to that. What about Jimmy? I discussed it. What about Jimmy Lai? It's a tougher one. I did bring it up. It's a tougher one. For him, it's a tougher one. What did he say about I it? understand. It's, for him, it's a very... He told me. I don't want to mislead anybody. He said Jimmy Lai is a tough one for him to do. You know, they went through a lot. And right or wrong, they went through a lot. So he told me that would be a tough one. He said he's going to strongly consider the pastor. Sir, can I ask you two on technology? First, computer chips, advanced computer chips like the H200s that Jensen has. Did that come up at all with you? It didn't come up, but as you know, Jensen was there. He's an amazing guy, NVIDIA. And he would be inclined. You know, they have much higher level than the H200. But the H200 is good. China needs it. And so, yeah, it came up. They haven't bought it. We haven't bought it, no, because they chose not to. They want to try and develop their own. But it did come up, and I think something could happen on that. Okay. And then on artificial They intelligence, have quite a bit higher level. But the H200 it's a great chip. and then on artificial intelligence, what is it that you want to get done? Did you bring up We did. We talked, you know, we're leading by a lot.
but they're second and they're very strong. And we talked about possibly working together for guardrails. And what kind of guardrails? Standard guardrails that we talk about all the time. AI is fantastic. So many things can happen in terms of health and medicine and operations, everything. The military, and so many things can happen, but it's also got some drawbacks. And we're talking about, we probably will. We're going to work together. We had a very good conversation about a lot of stuff. So biological, nuclear, cyber. Did you specifically discuss those risks? We discussed, I would say, almost everything you could discuss except for a reduction of tariffs. On Iran, Mr. President, just to be clear, I mean, what's next? Is the threat of the bombing starting again? How realistic is I that? don't want to say that. I mean, I'd like to tell you. I'd like to say on a certain hour, a certain day, the bombing is going to start. I don't want to say that. I can only say that Iran, I can say this with very, very strong conviction, Iran will never have a nuclear weapon. Not going to happen. President, what would the use be? No chance. What would the use be of repeating the bombing? You did it for 38 days. Well, no, we did. And you did not get the political changes in Iran. No, I had a total military victory. But the fake news, guys like you write incorrectly. You're a fake guy, and guys like you write about it incorrectly. We had a total military victory. We knocked out their entire Navy. We knocked out their entire Air Force. We knocked out all of their anti-aircraft weaponry. We knocked out all of their radar. We knocked out all of their leaders, number one, and then we knocked out all of their leaders in the 2nd Division, and we knocked out numerous of their leaders in the 3rd Division, and they're very confused. We've had a total victory, except by people like you that don't write the truth. You know, you should write. I actually think it's sort of treasonous what you write, but you and the New York Times and CNN, I would say, are the worst. ਸੋ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਵੇਅਰ ਟ੍ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਦੇਸ਼ਦਰੋਹ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਮਿਲਟਰੀ ਵਿਕਟਰੀ, ਟੋਟਲ ਮਿਲਟਰੀ ਵਿਕਟਰੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੀ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਬੈਕ ਐਂਡ ਚੈੱਕ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, IRGC ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਦਗੜ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਟੋਟਲ ਮਿਲਟਰੀ ਵਿਕਟਰੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਟੋਟਲ ਮਿਲਟਰੀ ਵਿਕਟਰੀ, ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਦਮ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟੋਟਲ ਮਿਲਟਰੀ ਵਿਕਟਰੀ। 3-4 ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਦਾ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੇਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਫੇਕ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। Another war. You should know better. You're you know better. Your editors tell you what to write, and you write it. You should be ashamed of Listen yourself. to another war. Is there any I actually think it's treason. When you write like they're doing well militarily and they have no Navy, no Air Force, no anti-anything. By the way, we knocked out 85% of their manufacturing for missiles. We knocked out everything. We haven't knocked out other than one bridge that we did because they misbehaved. But we have bridges we could knock out. We could knock out their bridges and their electrical capacity within 2 days. We could knock out the whole thing. And then I read the New York Times and they act like they're doing well. And everybody knows that. That's why your subscribers are way down. You know, the Times subscribers are way down because it's fake news. Did you discuss Ukraine? Way down. Did you discuss Ukraine at all with President Xi? And is there any movement on that? I did. We discussed, well, it's one that we'd like to see settled. Until last night, it was looking good, but they took a big hit last night. Yeah. So it's going to happen, but it's a shame. 25,000 people died last month. Yeah. Admiral Cooper of CENTCOM was asked yesterday about the strike on the girls' school on the first day of the war. Oh, it's under investigation. You're talking about the original. It was the only case of investigation at the moment into civilian casualties. I think we have a couple of things under investigation, but that is under investigation. Are you able to confirm yet that it was a US missile? Who you with? BBC for the radio. Fake BBC. You mean the ones that put AI in my mouth? The ones that gave me, had me saying a statement that they now admit was not true? That the ones that put terrible words in my mouth and then had to admit
that it was fake. The ones that are being sued now for $5 billion and don't know what to do, you with BBC, they're another fake outfit. Yeah. About the deals in China, did you get a deal on soybeans? You know, the farmers. The farmers are going to be very happy. They're going to be buying billions of dollars of soybeans. Yeah. Well, we were talking about Britain, but Keir Starmer, the Prime Minister there, is in a lot of trouble. I know you were asked about this. Well, he's in trouble for two reasons: energy and immigration. He's very bad on energy. He should open up the North Sea. He's got a gold mine, and he should open up oil in the North Sea, and he doesn't. They have a tremendous value. You know, they buy their oil, a lot of it, from Norway. Norway gets it from the North Sea. Not as good an area as Scotland and the UK has. So they're paying Norway a fortune for oil that they take out of the North Sea. Do you think Starmer's going to survive as Prime Minister? It's a tough thing, unless he can straighten out immigration where he's weak. And if he doesn't start drilling, stop with the windmills all over the place that are causing havoc. They're causing havoc. Most expensive form of energy. They kill the birds. They're unsightly. They're ruining the landscape. If he doesn't stop with the windmills, he's got to do energy. He's got to open up the North Sea. You know, he's got one of the greatest oil finds anywhere in the world, and he's not using it. And I tell him that. He's not using it. Should he quit? The oil companies call me every day. Please, we want to go to the North Sea. He doesn't allow it to happen. Should he quit? I don't say that. I think he's a nice man, actually. But, I mean, I didn't like when he said, we're going to send ships as soon as you're finished with the war, Well, we're sort of finished militarily, pretty much. But David, we finished probably 70-75%. We didn't finish every one of the things. We'll go back and finish them off. And by the way, and more than that. You saw the reporting on the missile capability, missile launchers that have remained. Does that seem accurate to you? No, it's New York Times fake news. The missile launches are probably 80% gone. The New York Times said it's like we were hitting them like pinatas. The missile launches are largely gone. The manufacturing of missiles is about 80%, 80 to 85% gone. And we know where the rest of it. So if we go in, we'll take that out very early. The intelligence reports seem to indicate, though, there are no intelligence reports. They weren't intelligence reports. They were New York Times fake news. Sir, would you consider lifting the sanctions on Chinese oil companies that buy Iranian oil? Well, we talked about that, and I'm going to make a decision over the next few days. We did talk about that. Do you think Xi felt stronger in his dealings with you than he did the last time that you great relationship last time until COVID came along? I blamed them for that. I said it was Wuhan, and I was right. And look, that was a strain on everybody, COVID, and so it affected our relationship at the time. But we always had a great relationship before that and after that, and now it's as strong as ever. I mean, I went over to where he lives, which is something that rarely happens. Were you there? I don't know. It was beautiful. It's amazing. People have never seen it before. It's amazing, actually. We had lunch. We have a great understanding. You don't think he feels it's a very positive thing to have these two nations getting along. Mr. President, on Taiwan, you said you were going to check with the president of Taiwan. But the 1982 assurances that President Reagan gave said the United States would not consult with China on arms sales to Taiwan. So it sounds to me like you have consulted with China. I think 1982 is a long way. It was. That's a big far distance away. You dispensed with that? No, I didn't say anything about it. But certainly, he brought that up. He talked about that to me, obviously. So what am I going to do? Say I don't want to talk to you about it? Because I have an agreement that was signed in 1982. No, we discussed arms sales too. And what's his request? We discussed in Taiwan, the whole thing with the arms sales was in great detail, actually. And I'll be making decisions. What was his request? But, I think the last thing we need right now is a war that's 9,500 miles away. I think that's the last thing we need. We're doing very well. Would the U.S. defend Taiwan if it came to it? I don't want to say it. I'm not going to say that. There's only one person that knows that. You know who it is? Me. I'm the only person. That question was asked to me today by President Xi. I said, I don't talk about those.
ਸੋ ਤਾਈਵਾਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਨਲੀ ਵਨ ਪਰਸਨ ਹੂ ਨੋਜ਼ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ, ਤਾਈਵਾਨ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਕਰਨਗੇ, ਛੱਡਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਦੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣ। He asked you if you would send troops, if you would. He asked me if I defend them. I said, I don't talk about that. You tell him that. I don't talk Did you about talk to him about the cyber attacks that he's done in the United States or the MSS has that. done? I did, and he talked about attacks that we did in China. You know, what they do, we do too. It's like the spying. They're talking about, oh, the spying. I said, well, The spying we do it or too. the infrastructure? Look, no, I'm talking about spying. The question was asked to me yesterday, I guess. What about the fact that China's spying in the United States? I said, well, it's one of those things because we spy like hell on them too. So. ਹਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਕੀ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਜਸੂਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਏਜੰਟ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਬਰਾਂ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਸੂਸ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਸੂਸ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਵਨ ਫੈਕਟ ਹੈ ਭਾਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਜਸੂਸ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਫੜਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਫੜ ਲਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਜਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ, ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਟੇਕ ਯੂ ਬੈਕ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। I'm not going to say that. There's only one person that knows that. You know who it is? Me. I'm the only person. That question was asked. ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਸੂਸੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਜਸੂਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। To me today by President Xi, I said, I don't talk about that. He asked you today. He asked you if you would send troops, if you would. He asked me if I defend them. I said, I don't talk about that. You tell him that. I don't talk Did about you talk to him about the cyber attacks that he's done in the United States or the MSS has done? I did, and he talked about attacks that we did in China. You know, what they do, we do too. It's like the spying. They're talking about, oh, the spying. I said, well, The spying we do it or too. the infrastructure? Look, no, I'm talking about spying. The question was asked to me yesterday, I guess. What about the fact that China's spying in the United States? I said, well, it's one of those things because we spy like hell on them too. So, What about the fact that China is putting in the U.S. infrastructure code that they could use if you ever decided to come to the well, you don't know that. I mean, I'd like to see it, but it's very possible that they do. And we're doing things to them. I told them, we do a lot of stuff to you that you don't know about, and you're doing things to us that we probably do know about. But we do plenty. It's a double-edged sword. So again, on President Xi, a couple of years ago when President Biden met him in San Francisco, he was asked if he thought President Xi was a dictator. Do you think President Xi is a dictator? No, but I think that President Biden was an incompetent president. He gave us the Iran nuclear deal, which allowed Iran to have a nuclear weapon within a matter of years from the time they said, I terminated it. If I didn't terminate that, Iran would have a nuclear weapon that they would have used it within probably 2 years ago, 3 years ago. If I didn't go in with the B-2 bombers 9 months ago, Iran would have a nuclear weapon and nobody would be able to talk to them. By the way, they would have used it already. But do you think President Xi is a dictator or not? I don't think about it. Right. He's the ruler. He's the president of China. I don't think about it. You deal with what you have. I respect him. He's very smart. He loves his country. I respect him. Whether he's a dictator, that's for you to figure out. Yeah. Mr. President, you said you didn't talk about tariffs, but did you talk about fentanyl at all? I did. I talked about fentanyl. As you know, I put a tariff on because of fentanyl, and they discussed that. But I put a penalty. It's a penalty. A lot of money we take in because of that. I'd prefer not taking it, and I'd prefer that we don't have. But we did talk about fentanyl. What kind of agreement did you come to? Well, you know, the fentanyl is down, way down from where it was, and it could be because of the tariff penalty. Sir, domestic issue, if I could. Where are you on the Texas Senate race? Well, I'll maybe make a decision. I know them both.
very well. I like them both a lot. And, my record of endorsements is extraordinary. You look at what happened with Indiana. And out of all those races, the one that won there were 3 Trump people in the race. If they had won, he would have won in a landslide. But I took out all of these candidates, and long-time candidates with big leads against people that never ran before. And the people that never ran before won virtually all the races. And as you know, 2 nights ago, I won every single endorsement. A week ago before that, I won every single endorsement. There's never been a record of endorsements like this, which is a great honor as far as I'm concerned. MAGA is a movement the likes of which our country has never seen before. But you might not endorse her in Texas. I don't want to say that. I'm looking at it very strong. I like them both. I'll tell you what I do think. I think the Democrats have a weird candidate. 6 genders, a real hit on Jesus. This guy is bad news with his mask from relatively recently. And he's a vegan. All of a sudden, he's not a vegan. He was a vegan. Now, all of a sudden, he's not. Texas doesn't like vegans. I do believe either one of them will easily win the race. I think that the candidate the Democrats have in Texas is a very flawed, very weak, I think he's a pathetic candidate, especially for Texas. Okay? Did you see Secretary Rubio in the briefing room the other day, and what did you think? Are you talking about his outfit? Yeah, that's it. I thought he looked very good in the outfit, especially. I don't know if I'd do it, but I thought he looked very good. I think he's outstanding. I thought he was great. I saw every word of it. I thought he was Mr. President, back to what you were saying before about the enriched uranium at Isfahan. So what would your logic be in having just a 20-year deal? The deal that you pulled back was 15 years. Whether they would have gotten it faster or not is up to you, but what would the difference be here? Well, Obama had virtually no deal. Obama had a road to a nuclear weapon, and I terminated that deal. And if I didn't terminate Barack Hussein Obama, if I didn't terminate that deal, Iran would have had a nuclear weapon 2 years ago. As you know, that deal long expired. It's taken the most years doing it, and after you're bombing, then you know what? I'll tell you what. I know you backed Obama, which shows what a fraud you are, because that was the worst deal. They would have had a nuclear weapon within a period of a year and a half after I terminated it. If I didn't terminate that, and if I didn't send the B-2 bombers in 9 months ago to obliterate, one thing that did happen, which was very nice, the top person in Iran representing them was the top person. He said, I'm the only one, meaning the United States is the only one, along with possibly China, that would be able to get the nuclear dust out of that disaster that we created with the B-2 bomber. Are you willing to do that? And why do you call at the right time, we'll either go in or we'll get it. I think we'll probably get it. But if we don't get it, we'll go in. But you're willing to mount the operation? I think they'll be totally defeated, and we won't have any risk. Yeah. We have the equipment to take it out. Nobody else does. China might have the equipment. They said you're the only one. They said you and China, but they weren't sure. We have the equipment to take it out. Sir, did you discuss North Korea with Xi? I did. What came out of that? I have a very good relationship with Kim Jong-un. It's been pretty quiet. Have you had any communications with him? Yes. Of what kind? Doesn't matter. I don't tell you about that. But I have a good relationship with him. He's been respectful of our country. I want him to be respectful. He's been respectful of our country. Hey, thank you very much. Enjoy the flight, everybody. Thank you. I heard you didn't have cameras back here. In fact, I loved it. I heard you. Now they got. ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 에ਅਰਫੋਰਸ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸੁਣੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਇਵਾਨ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਡੋਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਵਰਡ ਸੈਲਡ ਉੱਥੇ ਖਲੇਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤਾਇਵਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ 'ਤੇ ਕੌਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਤਾ। ਉਹਦੇ 4 ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੀਲਸ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਹੀ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਇਨ ਦ ਪਲੇਨ or on the plane, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका वापस आ रहे हैं, चाइना तो आए हैं। आ एक खबर साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट च लगी हुई है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट न्यूज एक आउटलेट है चाइना का। इन्होंने एक्सक्लूसिव लिखा कि रशिया's Putin is heading to China next week, days after historic Xi-Trump summit. सिर्फ एक दिन दी विजिट वास्ते, just for one day visit। तो देखो लेटेस्ट किन्ने ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਯੂਏਈ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਨੇ for 3 hours, just only for 3 hours ਇੱਕ ਐਡੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੋਈ, 3 ਘੰਟੇ ਆਏ ਵਾਪਸ। ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਚਾਈਨਾ ਦਾ US ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਕੀ ਡੀਲਸ ਹੋਈਆਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਰੌਲੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਵਾਤੀਆਂ, 5 ਜਹਾਜ਼ ਡਿੱਗੇ, 6 ਜਹਾਜ਼ ਡਿੱਗੇ, 11 ਜਹਾਜ਼ ਡਿੱਗੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਦਾ ਰੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਕਾਤਾ, ਉਹ ਰੌਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਮੁਕਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾ ਰਿਹਾ। ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਮੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਿਮਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤਾਈਵਾਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਆ ਖਬਰ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਪੁਤਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵਾਸਤੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ, ਅੱਜ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਰਾਤ ਦੇ 15 ਤਰੀਕ ਦੇ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਉਹ ਤੇ 16 ਚੜ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਦਨ 4 days ਰਸ਼ੀਅਨ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ 1 day ਵਿਜ਼ਿਟ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਨਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ US ਤੋਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ sources told South China Morning Post that 1 day visit will expected to take place later next week on May 20th. They also said the trip was part of Moscow's routine dealings with Beijing, with little expectations that there would be an elaborate parade or welcome. कोई elaborate parade या welcome नहीं होना। So क्योंकि उन्हें कंपेयर किया जाऊगा वैस्टर्न मीडिया वालों, जिमें रिपब्लिकन मीडिया ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾਮ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਗੋਦੀ 'ਚ ਉਹ ਮੀਡੀਆ, ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਰੈਕ ਓਬਾਮਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਸਵਾਗਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਯੋਰਸੈਲਫ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁਣ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀ ਹੈ, 15 ਮਈ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਪ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਤਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਂ ਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, I think he's mistaken with that. He's highly mistaken. ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਦਿਨ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 4th ਪ੍ਰੋਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿਖਾਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਡ ਦਿਖਾਤਾ, ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਛੇੜਿਓ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਲੱਗਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਭਾਈ ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਟਾਂਸ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ, ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ, ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ।
इस वीडियो 'ਚ कोई चंगी चीज़ ऐसी नहीं सामने आई कि जिहड़ा लग रहा होवे कि एकदम हाँ जी वॉर खत्म हो जाएगी, वॉर खत्म करने का ऐलान ये वो ना, कुछ नहीं होया, कुछ नहीं होया, केवल गल्लां होईयां। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप नूं लैके, डोनाल्ड ट्रंप दीयां कहानियां बाणियां लैके जिहड़ा उत्थों दा मीडिया वो बहुत गल्लां कर रहा, वो बहुत कुछ कह रहा, वो अपने वालों बड़ियां कहानियां पा रहा, इन्हां वालों आ कर दिता गया, इन्हां वालों कर दिता गया। जिहड़े अब्बास अरागची है, सैयद अब्बास अरागची ईरान दे जिहड़े फॉरेन मिनिस्टर ने, वो इंडिया दे विच ने, वो इंडिया दे विच ने। उत्थे उन्होंने वालों प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई है। उस प्रैस कॉन्फ्रेंस का मैं तुहानूं कुछ अंश दिखाना कि उन्होंने उस प्रैस कॉन्फ्रेंस विच क्या की है। उस प्रैस कॉन्फ्रेंस विच उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट इशूज जिहड़े आ रेज किए और कई सवाल जिहड़े आ उन्होंने जो पूछे गए, मैं कोशिश कर रहा कि नाल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है नाल दिखा दें, क्योंकि कुछ अंश जे मेरे को अजे आ रहे हैं। मैं चाहता सी मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जेकर मिलती है तो मैं सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखावा। वो कहते कि मैनू आई वॉन्ट ईरान वॉन्ट्स अ फेयर एंड बैलेंस्ड एग्रीमेंट। Americans need to be patient with us because there are so many details. उन्होंने वालों गल जी कही गई है। इन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जी अजे तक सामने आई नहीं। एक आई है, लेट मी जस्ट चेक, आई कैन पुल दैट। Let me just pull that information. जेकर मैं तुहाडे वास्ते इन्फॉर्मेशन इत्थे लिया देवां। मैं देखना जिन्होंने सरकारी पेज तो भी आती कोई इन्फॉर्मेशन। जी अजे तक दी इंटरव्यूज लगियां सारियां कुछ कुछ सैकेंड्स दियां, कुछ कुछ मिनट्स दियां लगियां। Yes, I'm going to present it to you. Video live coverage. In the press conference, Syed Abbas Arakchi. नवी दिल्ली न्यू दिल्ली जो ब्रिक्स का जो सम्मेलन हो रहा उत्थे गए हुए
ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਸ਼ੋ ਯੂ, ਟੇਕ ਦਿਸ ਵਨ ਆਊਟ। We receive from Americans. Every day is different from the other day, from yesterday. A tweet today is different from yesterday's tweet. Sometimes in one day we receive 2 different messages. And this is the problem. And add to the question of mistrust, to drag the US again into another war. And I hope that wisdom and diplomacy would finally prevail and we go in line of diplomacy to find a negotiated solution. There is no solution but a negotiated one. It's a fact. So with these brief comments, I am available for any question. Almost shift कर दे रहे हैं। India's relationship with the UAE, the United Arab Emirates. So our relation? India's relation with the United Arab Emirates. So what is the question? How do you view it? India has relations with so many countries, and this is actually related to India to decide for its relations. What matters for us is good relations which exist between us and India. And as I said, it is rooted in history and it is rooted in old political, economic, and cultural relations we have always had. And we are determined to continue our good relations with India. Excellency, Zafar Video from Times Now. My question is, yesterday, President said nuclear weapon, and then both China and America agreed that the Strait of Hormuz should be open. What do you have to say to that? Well, we share the same opinion. Iran has never wanted nuclear weapon. And we have proved that when we signed the deal in 2015, and we have said times and again that we don't want nuclear weapon, and this is not our policy. We have a peaceful nuclear program, and we have always been ready to make confidence that this program is peaceful and will remain peaceful. On the Strait of Hormuz, this is to those countries who are in war with us, who are fighting with us. Those vessels who want to pass should obviously coordinate with our military because of the, mines and, obstacles which exist. So we will guide them to pass, as we have done for a number of Indian vessels, and we help them to pass. The safe passage of all vessels is our policy and in our interest, and we are ready to help those who want to pass safely and securely. This is our policy. At the same time, we have the blockade by the US. We have insecurity in the region because of the US aggression. So obviously the situation is not like the past, but once the aggression arrangements for the safe passage of all vessels from the Strait of Hormuz, together with Oman. As all of you know, Iran and Oman are two coastal countries in two sides of the Strait of Hormuz. The strait is located in territorial waters of Iran and Oman. There is no international waters in between. So everything should be managed by Iran and Oman. And this is what we are now consulting with each other to make sure that the arrangements
that there would be a good administration in the Strait of Hormuz in the future, which guarantees the safe passage of all vessels. My question is about the BRICS joint relation. In which Israel has been called out about its aggression in Gaza and West Bank and its illegal occupation. Please don't use microphone, Gaz. Yeah. Israel has been called out for its aggression in Gaza and its illegal occupation in West Bank. But there's a mention that a member state had a reservation about that para. Can we know which member state? Blocked anything against Israel, and that was very unfortunate. The same country did help the US and Israel in their attack, in their aggression against Iran. The same country provided the US and Israeli forces with their airspace, with their territories, with their military bases. And as far as we are concerned, they are in a direct party to this aggression and should be held responsible. So, Siddharth from beyond, sir, I'm Siddharth from beyond. My question to you is, what conversation you had with the Indian External Affairs Minister earlier today? What conversation was on Hormuz, especially given the fact that there are Indian vessels still in the Hormuz? Will they be allowed to move as soon as possible because it's impacting the energy prices here in India? Well, yesterday I had a very good brief discussion with Prime Minister Modi, and today a lengthy meeting with Minister Jaishankar. We discussed about almost everything, including the Strait of Hormuz and the situation in the Persian Gulf region. I have to say that we have more or less close positions, and we have same concerns and same interests in this important region. So we continue to coordinate with our Indian colleagues. As I said, the situation in the Strait of Hormuz is very complicated right now, and we are trying to help ships to pass safely. Everything would go back to normal once the act of aggression is totally and completely ended. Minister Vishnu Shok from NDTV, welcome to our country. There is, as Siddharth was mentioning, a great deal of concern about the flow of oil and gas from the Persian Gulf to India. Is Iran not willing to get into an agreement with New Delhi to allow the sustained movement of Indian ships from the Persian Gulf to India? Well, India has been a customer of Iranian oil in the past, and it has been stopped by India because of the US sanctions, US illegal unilateral sanctions. So we are obviously interested, ready to sell our oil to India. Of course, we do understand their considerations, and we do understand the consequences of the sanctions which are imposed by the US. So we have no problem. It's up to the Indian government to decide. But I believe that once the sanctions are lifted, we will immediately go back to the same volume of trade that we had with each other. Before those sanctions, we used to have more than $20 billion of business and trade with India. For now, it is much smaller, but it's still in billions of dollars. So Iran and India have always enjoyed good trade and business relations. I'm sure the capacity between the two is really high, and we can go back to same volume that we used to have, or even higher, as soon as sanctions. Sir, yesterday you met your Russian counterpart, Mr. Lavrov. Did you discuss the offer which Russian officials have on the table regarding the removing uranium from Iranian territory
from Russian side? And can we this offer crucial in resolving this deadlock in negotiations between Iran and US? Well, yes. Yesterday I had a very good meeting with Sergei Lavrov. I have to say that we have always consulted with our Russian friends. We have a very good relation, a strategic partnership, and we have always consulted with each other regarding all international, regional, and bilateral issues. I think 10 days ago, less than 2 weeks ago, and we discussed everything, including the question that you mentioned. We are thankful to our Russian friends for their offer and for their, intention to help the resolution of this problem. Of course, this is something that we have to decide during the negotiations. The subject of our enriched material is a very complicated one, and we have now come to the conclusion with Americans that since it is very difficult, we are almost in a deadlock on this particular question, let's postpone it to the later stages of our negotiations. So for the time being, it is not under discussion, it's not under negotiation, but we will come to that subject in later stages. And when we come to that stage, obviously we would have more consultations with Russia, and we see if the Russian offer can help or not. This is not something for the time being. Sir, Excellency, leaders from New Tech in India, you were also part of your. My question to you is that what are the main issues preventing an end to the conflict between your country and US? I think I already answered that question. The most important question is the question of mistrust or the lack of trust from our side to Americans, and I explained the reasons of that mistrust. Another issue is, or another problem is as I said, contradictory messages, which has made us reluctant about the real intentions of Americans in these negotiations. We are in doubt about their seriousness, but the moment we feel that they are serious and they are ready for a fair and balanced deal, we certainly proceed in the course of negotiations. Minister, thank you for doing this. Raza from the Hindustan Times. I want to ask you basically about this meeting. It's very clear that there was no agreement on a joint statement, largely because of the differences between Iran and UAE. Do you believe that by the time the summit is held in September, you will be able to overcome these differences? And number two, the Prime Minister has just said a while ago in UAE that India is ready to do everything to help bring peace to West Asia. What role would you like India to play in this process now? Well, as a matter of fact, the final statement by BRICS ministerial meeting was blocked, or some parts of that was blocked by a member state which has its own special relations with Israel. And this is very unfortunate. We have no difficulty with that certain country. They have not been our target in the current war. We only hit American military bases and American military installations which are unfortunately in their soil. So the only reason they stopped the final statement was their support to Israel and the United States in their aggression against Iran, which is very, very unfortunate. I hope by the time that we come for the summit, they
come to a good understanding that Iran is a neighbor. We have to live with each other. We have lived for centuries, and we have to live for centuries to come. Israelis cannot protect them. Americans cannot protect them. That was proved during this war. The American military base. My question to you is that yesterday, President Donald Trump in an interview said that he discussed the issue of the Strait of Hormuz and Iran issue with the Chinese President Xi Jinping, and therein he said that Chinese President is ready to help to mediate some kind of solution. Are you open to that process? And has the process of Pakistan mediated solution has failed so far? And related question: that what steps are being taken by Iran to facilitate the more or the faster movement of the vessels, those who are stuck in Gulf of Persia, including 11 Indian ships? Well, the mediation process by Pakistan has not been failed yet, but it is in a very difficult course, mostly because of the Americans' behavior and and the mistrust which exists between us. We appreciate any country who has the ability to help, particularly China. China has been helpful in the past in the resumption of relations between Iran and Saudi Arabia. We have very good relations with China. We are strategic partners to each other, and we know that Chinese have a good intention. So anything that can be done by them to help diplomacy would be welcomed by the Islamic Republic of Iran. Well, we hope that by the advancement of negotiations, we come to a good conclusion, so the Strait of Hormuz would be completely secured, and we can expedite the normalization of traffic in that strait. Today Russian Congressman has said that India should play a long-term mediation role in bringing peace to the region. Is there any concrete talk on these lines during your interaction? And also, sir, the second part, what is the status of Chabahar Port? Is there any talks on that? Well, Chabahar Port is one of the symbols of cooperation between Iran and India. And we are so glad that Indians played an important role in the development of that port. It is now somehow, slowed down because of the US sanctions, but I am confident that this port would be like a golden gate for India to access Central Asia, the Caucasus, and then Europe through this transit route, and also for Europeans, Central Asians, and others to access Indian Ocean. It is a very strategic port, important for both us and India and many other countries. So I hope that Indians would continue their work in Chabahar Port, so it would be fully developed at the service of the interests of India and other countries around. I think India, with its good reputation, can play a greater role in this region to help diplomacy, to help peace, and to promote peace and security. India is a friend to all countries in the Persian Gulf. Constructive role played by India in this region.
استرایت کشورهای حوزه خلیج فارس انجام بده. پاسخ شما به این درباره از کار از دونالد ترامپ چیه؟ من همونطور که عرض کردم ما یکی از مشکلات این هست که پیام‌های متضاد سخنان متضاد و گزافه‌گوی مذاکراتی و مسیر دیپلماسی هست. آنچه که گفته شد که آمریکا پیشنهاد ایران رو یا پاسخ ایران به پیشنهاد آمریکایی‌ها رو رد کرده مربوط به چند روز پیش هست که آقای ترامپ توییت زد و گفت که غیر قابل قبول هست ولی بعد از اون ما مجدد پیام‌هایی رو از طرف آمریکایی‌ها گرفتیم که مایل به ادامه گفتگوها و ادامه تعامل هستند. اینکه امروز چطوری دوباره این موضوع بولد شده در رسانه‌ها من اطلاع ندارم ولی قضیه مربوط به چند روز پیش هست. حمله به تأسیسات هسته‌ای ما یک بار انجام شده، مدعی‌اند که کاملا نابود کردن ولی الان دوباره حرف از حمله به تأسیسات میزنن. این سخنان متضاد واقعا نشون دهنده عمق سردرگمی آمریکایی‌ها هست نسبت به اهداف اونها در این جنگ. واقعا بسیاری از کشورها همین رو اذعان دارن که آمریکا در یک سردرگمی به سر میبره، هیچ طرحی برای پایان این جنگ نداره، هیچ برداشتی از اهداف خودش در این جنگ حتی نداره، هر روز اهداف متفاوتی رو بیان میکنه و ما امیدوار هستیم که واقعا خرد و منطق به کاخ سفید برگرده. Thank you for doing this. The conflict has triggered large-scale economic disruptions globally. And as things stand today, are you hopeful of a negotiated settlement, or is there a possibility of the conflict prolonging and also a kind of risk of resumption of military hostilities between two sides? Well, both possibilities are there. First of all, this is not our war. We have not initiated this war. It was started by Americans and Israelis. That was an act of aggression. And what we are doing is, and what we did actually was the act of self-defense. So all consequences for the international economy, for the at the regional level, international level, is not our fault. This is the result of aggression by Americans. Well, as I said, the chance for having a diplomatic settlement or going back to a full-scale war is there. I cannot say half and half. As a diplomat, I am optimistic that the diplomatic solution can prevail, but we shouldn't ignore the possibility of going back to a full-scale war. We, as the Islamic Republic of Iran, are prepared for both scenarios. We are prepared to go back to fighting, and we know how to defend ourselves. And we proved that in these 40 days of war. And we are also ready for diplomacy and a diplomatic solution. And we are also know what we want and what we can do and what we can achieve. If may I ask one question regarding this? President Trump has said that he's running out of patience. So what would be your reply? Well, this is not my fault that he is running out of patience. He has to answer. You know, this is not a question of patient or not. We are dealing with a serious question. This is a question of war and peace. So if they want a negotiated solution, they have to be patient because it needs complicated, detailed negotiations in order to come to a just, full solution. If they want to go back to war, it's up to them. They have tested us. They can test us again, but the result would not be any different. من ببخشید اون خانم داشتن سوال. من جواب میدم. His Excellency, there was a lot of hope attached to the Islamabad talks. Why have they failed to achieve enough?
Well, there is still hope. We couldn't achieve a deal in Islamabad when we met, mostly because of the maximalist positions by the United States and by their well-known behavior that they always shift the goalpost at the very end of negotiations. So we are familiar with those tactics, and we cannot accept anything beyond a The question is that India, including other countries, are facing severe energy crisis. Despite sanctions, do you agree to provide energy and tourism? And are you hopeful that soon air traffic will open? Well, I think on energy cooperation, everything is clear. We are ready to provide India with energy resources if the India is ready to make a business with us. Well, thank you, everybody. Thank you so much. I hope you enjoyed that. ਦੀ ਈਰਾਨ ਵਾਲੀ ਸੈਯਦ ਅब्बास ਅਰਾਗਚੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੈਯਦ ਅब्बास ਅਰਾਗਚੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਉਹ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਰੀਫਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। Good evening, everybody. We welcome you to this special briefing at the conclusion of the BRICS Foreign Ministers meeting held today. We are joined on the dais by Sri Sudhakar Delela, Secretary Economic Relations in the Ministry of External Affairs. We also have on the dais Sri Shambhu Haki, Joint Secretary Multilateral Economic Relations in the Ministry of External Affairs. I would request Secretary ER to make his opening remarks. Over to you, sir. Thank you very much, Vasu, and good afternoon, everyone. As all of you know, the BRICS Foreign Ministers meeting under India's chairship was held from 14 to 15 May at Bharat Mandapam with the participation of foreign ministers and heads of delegations of BRIC members and partner countries. Prior to the foreign ministers meeting, BRICS Sherpa also met from 11 to 13 May to prepare for the foreign ministers meeting. The BRICS members and partner countries, ministers and heads of delegation had the opportunity to call on Honorable Prime Minister yesterday. There were also a number of bilateral engagements among the ministers as well during the course of 2-day-long foreign ministers meeting. EAM hosted a dinner for the visiting ministers and delegations where they were also given a glimpse of Indian culture. During the course of 2-day foreign ministers meeting, discussion took place around 3 broader themes: global and regional matters, reform of global governance and multilateral system, and BRICS at 20 under the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. These 3 sessions allowed members to exchange views and share perspectives on main pillars of BRICS strategic partnership, political and security, economic and financial, and cultural and people-to-people relations. The session on the theme BRICS at 20 allowed members to reflect on the evolution of the grouping in the last 2 decades and its growing relevance in addressing contemporary global challenges. Ministers also reflected on the nature of the cooperation under BRICS during India's chairship this year under the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, as well as the future direction of the grouping. During the session on
reforms of global governance and multilateral systems, ministers underscored the need for a reformed multilateralism and that continued delay carries a high cost. Ministers were of the view that multilateral system does not reflect the current global realities and it is critical to respond to the needs and aspirations of countries in the global south. In the session on global and regional matters, members exchanged views and perspectives on the current geopolitical challenges, including their impact on the global economy. I would like to underline that Foreign Ministers meeting took place in the backdrop of productive engagement and a number of technical level meetings across thematic sectors of BRICS collaboration during our chairship. We have hosted so far as chair since January this year over 100 meetings, both in virtual and in-person mode. These meetings covered areas such as agriculture, climate, environment, energy, health, ICT, science and technology, labor, tourism, youth affairs, disaster risk reduction, industry and finance. All the BRICS members and partner countries were very appreciative and supportive of India's chairship priorities on the theme building for resilience, innovation, cooperation, and sustainability. Building on this deliberation in the last 2 days and based on these discussions, we have issued as chair statement and outcome document. It captures the common position of BRICS members on almost all the subjects under the 3 pillars of BRICS strategic partnership, to which I alluded to in my earlier part of the comments. The outcome documents cover common position on BRICS cooperation in areas such as global and regional matters, reform of the institution of global governance, including reforms of the UN Security Council, international financial institutions, fight against terrorism, trade, industry, finance, artificial intelligence, energy security, climate, biodiversity, and sustainability, health, and enhancing agriculture productivity and ensuring global food security and nutrition, supply chain resilience, disaster risk reduction, and of course, people-to-people exchanges, which is also a very key priority for our chairship. As you are all aware, the word today is navigating a period of unprecedented geopolitical and economic uncertainty, ongoing conflicts, economic volatility, climate-related risks, advancement in technology and associated disruption, supply chain challenges and disruptions are reshaping the global landscape. All these matters are also interlinked and have consequences for BRICS members, and I would say also for countries in the global south. There is a common view that BRICS must work purposefully in seeking common grounds for achieving practical, actionable, inclusive and development-oriented solutions through sustained engagement. I'm sure all of you have seen the statement made by Honorable EAM in the 3 plenary session, so I would not like to go into the detail of what we have said in this meeting, in these sessions. With these words, Vasu, I would be happy to respond to any question that my colleagues from media may have. Thank you. Thank you, sir. I would request all of you to raise your hands and introduce yourself and your outlet for the record for asking a question. We'll start with Siddhant. I think, sir, we all have one common question, the fact that there was no joint statement and UAE and Iran have been publicly sparring over it. So what's India's position on that? Reza at the back. Related question, Reza from Hindustan Times. There was a press conference by the Iranian foreign minister a little while ago, and he gave the impression that the UAE was the only country that held up consensus on a joint statement. I was wondering if we could have some more light on that, and whether India is hopeful of being able to reach consensus on this before the summit. Manish. So Manish Chand, the India Rights Network. We heard a very strong, exchange of, views, rhetoric between the foreign ministers of Iran and UAE. Now, I also want to know what is the position of the other BRICS members, like new members especially. Say, for example, Egypt, Ethiopia. And he just spoke about the US only country holding up consensus. Is that true? Or there were dissenting notes within that overall? And what is India's strategy to navigate these differences going forward? Thank you. Ayushi.
So this is Ayush Agarwal from ANI. So what is India's response to expectations from Iran that New Delhi take a more proactive diplomatic role in this de-escalation efforts? Thank you. So, yes. Well, thank you very much for these questions. I think on the first question about the result of this meeting, as I mentioned to you, we have an outcome document which we have posted online, which has 63 paragraphs. And if you look at that paragraph, as chair, it is our responsibility to make sure that we facilitate dialogue and discussion among all the members on all issues that are before BRICS at this stage. And I'm happy to share that almost in all matters that we are discussing under the three verticals of BRICS strategic partnership, political and security, economic and finance, cultural and P2P relations, we could find common grounds among all members. So the fact that we have a good outcome document with those understandings across thematic sectors on issues of global governance, on agriculture, health, UNSC, terrorism. So I would say that, that we have had a very productive week for BRICS through BRICS Foreign Ministers meeting and the exchanges that took place in the last 2 days. And the outcome document, as I mentioned earlier, reflects the common position of members almost on all subjects. And that is very positive to us. Now, I'm sure some of you would have already read this outcome document, from the reform of global economic governance to the condemnation of terrorism in all its form, from combating climate change, pandemics, and disaster to recognizing the human-centric approach to artificial intelligence, from promoting deeper engagement among startups and SMEs to enhancing cooperation on digital public infrastructure for economic growth. All in all, I would say BRICS foreign ministers articulated their support for the practical cooperation in various domains across three pillars of peace and security, economic and finance, cultural and people-to-people exchanges. So I would say that I would request everyone to study this document very carefully, and I feel that it provides us a very good sort of basis for our preparation for the summit that is going to happen in the second half of this year. I would like to also say that there are more than 20 thematic ministerial tracks, from agriculture to health to trade to finance to labor and employment, culture, and all these ministerial meetings will start happening in the coming days and weeks. And the result of all these meetings will feed into the summit preparations. So the fact that we have an outcome document with common views of BRIC members on almost all issues, I think is, in my view, a very positive outcome of this meeting. And we would be engaging with all the BRIC members and partner countries going forward, build consensus wherever we can. And I'm very confident that we would have good engagement and consultations in the run-up to summit in the second half of this year. On the issue of the situation in the West Asia, to which Manishji mentioned, I would say that that there were frank and candid sharing of assessments and national positions by members, by all members, BRIC members. It is a fact that there were differing views among some members as regard the situation in West Asia. BRICS members, as I mentioned earlier, shared their respective national positions and shared a range of perspectives on this matter. Views articulated by them also included the need for an early resolution of the current crisis, the value of dialogue and diplomacy, respect for sovereignty and territorial integrity, upholding international law, the importance of safe and unimpeded flow of maritime commerce through international waterways, and the protection of civilian infrastructure and civilian lives. There was also a discussion by members, since you asked me the perspective of other members, there was a discussion, a good discussion, I would say, on the consequences of the situation on global economy. And this was stressed by several members in the discussion.
So as I mentioned, as chairs, our responsibility is to facilitate dialogue and discussion among members, build consensus wherever we can, and we manage to build consensus almost on all issues. And that is why we have an outcome document which we have transparently shared with all of you. And we will continue to, as I said, as chair, continue to engage through Sherpa channel with other countries, and continue to engage and find common grounds. I think Ayushi had asked a question which is not really BRICS related, but something different. So I think I'll defer that question for the time being. Thank you. I would request all of you to restrict your questions to the BRICS foreign ministers meeting, given the context of this press briefing. Sudhi at the back. Thank you, sir. Sudhi Ranjan from Bloomberg, sir. Here. Sir, generally wanted an understanding. We see two dissent notes, one on Bab el-Mandeb and one also on Palestine. If you could give us an understanding, which are the countries which had a problem with this and what exactly was their position? Sridhar? So, talking about these two paragraphs which Shruti just spoke about, why would anyone oppose navigation through Bab el-Mandeb, and also on the Palestinian issue? One would presume that all of them are on the same page, and also the fact that India could not evolve a consensus on all issues. Does it make it very difficult for a complete consensus for the leaders summit? And just one final thing, if I could just sneak it in, right after UAE was a participant and the PM just went to the UAE. So are we to presume that we have sort of reconciled to the fact that we have to throw in our lot with one one part of the divide and so on? Thanks. Kalul. Sir, Kaushal from the Hindu. Sir, considering that the language on Palestine in the BRICS chair statement and the outcome document is very clear. It calls for the creation of the Palestinian state with East Jerusalem as its capital. Considering the fact that the Prime Minister of India visited Israel just 2.5 months ago, and considering the close relation that we have with Israel, is this indicative of a shift in India's policy towards the region, or is it somehow rooted in some sort of historical continuity? Because we have not seen that sort of categorical statement on the creation of the Palestinian state with East Jerusalem as its capital in quite some time from the government of India. Keshav. So, thank you, Secretary. Keshav Padmanabhan from The Print. Just on paragraph 26, which is where you have the dissent on Palestine, was the issue with regards to supporting the Palestinian Authority for their reforms? Or was it rather on the occupation of Gaza Strip and that's an inalienable right to Palestine? Which part of that paragraph was a problem? And if I may, paragraph 42 talks about the multilateral trading system and issues with tariffs based on climate change initiatives, which, to the best of my knowledge, refers to CBAM and such measures, as well as unilateral tariffs. So can you give us a sense of what was the discussion on this, and whether the BRICS members had any sense of how to collectively respond to such measures that have been, taken in the recent past by certain organizations and countries? Well, thank you very much. I think I'll start with the last question, perhaps, about the discussion and references to economic matters, particularly the unilateral measures or positions or regulation that country may have related to trade or trade-related aspect. You mentioned climate in this case. So Minister did really exchange views on global economic outlook, including concerns regarding unilateral measures and their disproportionate impact on developing countries. Now, I would like to also mention here that that this discussion was guided by BRICS' long-standing commitment, BRIC as a grouping, to a rule-based, non-discriminatory, transparent and inclusive multilateral trading system with WTO at its core. So to answer your question, yes, there was a discussion on such measures, and there are
2 or 3 paragraphs actually regarding this matter. As chair of the BRICS, currently our focus would remain going forward in building collaboration, cooperation, strengthening supply chain resilience, and also supporting the reform of the multilateral trading system. There's also a discussion on what happened in the recently concluded WTO Ministerial Conference in Cameroon and the reform of WTO and how all of us can work together to pursue the interest of countries in the global south. There were questions about the fact that since we have no full consensus, I would say, on one aspect of the BRICS collaboration, which is para 22 here, the situation in the Middle East, how will it impact the summit preparation? As I mentioned earlier, we had to see the outcome document in totality. The fact that we have common views of BRICS members on almost all the matters that we are discussing under the 3 verticals: political and security, economic and trade, and finance, cultural and people-to-people relations, to my mind and to our mind as chair, is very, very positive. And it, as I said earlier, it provides us a very good basis actually to pursue discussion and dialogue through various channels of communication we have under BRICS. We do meet as BRICS Sherpa virtually also regularly, apart from having in-person meeting. And as I mentioned earlier, we do have a number of ministerial tracks, and many ministerial tracks are having meetings of working group. For example, health working group has 9, health ministerial track has 9 working groups ranging on different topics of interest to BRICS members. And I'm very confident that through discussions in the next few weeks and months in the run-up to summit, they will result into concrete deliverables and outcomes. And all this will come into play in terms of the preparations for the Leaders Summit in the second half of this year. And I'm very, very optimistic and confident that we will, through our dialogue and discussion, we will be able to build consensus on all these aspects for the summit. Finally, there were questions about 2 paragraphs in the declaration, in the outcome document, regarding some regional matters. As I mentioned earlier to you, as chair, it is our responsibility to make sure that we reflect the views of members in a very transparent and objective manner as possible. And we have done that in the outcome document. And if you look at these paragraphs, these 2 paragraphs which you mentioned, these paragraphs are specific to a region, and you know what region I'm talking about, in which one of the members from the region had a differing perspective on few elements. And it is our duty to make sure that we respect that view and hence this footnote. But going forward, as I said, we will continue to engage on these matters and make sure that we can find common grounds on these 1 and 1.5 issues that we have remaining in the outcome document. Finally, you are very right that we do have paragraphs regarding Palestine. I think BRICS has had a very coherent and clear view on matters relating to Palestine. If you look at the previous declaration, Rio Declaration, also we had a common view, and I'm happy that members and ministers could discuss these matters again in a very candid manner and could articulate that common view again. So I don't see this as a departure, perhaps, to my mind, but as a reflection of BRICS countries making sure that they have a view and they are willing to express that view collectively. Thank you. Thank you. With that, we come to an end of the briefing. I would request you all to stay connected with the MEA. So press briefing भी खत्म होंदी और इधर basically MEA ने जानकारी ये दी है कि ਜਿਹੜੀ ब्रिक्स है ਉਹਦਾ ਮੰਤਵ ਕੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਸ ਫਰਸਟ ਥਿੰਗ ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਜੇ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੜਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਰ ਮੁਲਕ
ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੀਲਸ ਹੋਈਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ ਮਿਲੇ ਆ, ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਫਿਊਚਰ ਡੀਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਗੋਇੰਗ ਬੈਕ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੈ UAE। ਕਹਿੰਦੇ UAE ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ UAE ਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਇਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਹੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪਣੇ 5 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ USA ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ UAE ਦੇ ਦੌਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੈਸਟ ਆਫ ਆਨਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹ UAE ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਰਅਸਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ UAE ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ UAE ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਚੱਕੀ ਗਈ ਹੈ ਈਰਾਨ ਦੇ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੰਟਰਲਿੰਕਡ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ UAE ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ,
ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਗਤ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਝਲਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਕੁਝ MOUs ਜਿਹੜੇ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ ਮਿਸਟਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ MOU ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ UAE ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰਿਮਾਰਕਸ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। then we're going to go from there. The Prime Minister has just completed a short but very substantial visit to the United Arab Emirates. This is his 8th visit here in 12 years. And once again, this visit is a reflection of the exceptional trust and confidence that mark this very, very important relationship between India and the United Arab Emirates. The relationship and all of its achievements are a fruit of the investment of time, resources, and effort that both sides have put into this relationship. And this is something that has been led personally by the leaders themselves. We will be issuing a more detailed press release later today, but let me give you a snapshot of everything that happened during the course of this brief 2.5-hour visit. On the bilateral front, the two sides have concluded several important initiatives to further deepen our comprehensive strategic partnership. Energy has always been a very important part of this relationship, and in the energy cooperation field, we've seen several agreements being initialed between Indian energy sector companies and UAE entities, primarily the Abu Dhabi National Oil Company. These include agreements on enhancing UAE participation in Indian strategic petroleum reserves to a level of 30 million barrels, the establishment of strategic gas reserves in India, and long-term LPG offtake supply agreements. In the field of investment, the UAE has traditionally been a significant investor in India. It's cumulatively the 7th largest investor in India over the course of the last 25 years. Today, new investment commitments were signed. These include a total of $5 billion of commitments. These include investments by Emirates NDB Bank in RBL Bank in India, by the Abu Dhabi Investment Authority in the National Infrastructure Investment Fund, and by the International Holding Company in Saman capital of India. Over the last several years, defense cooperation has been a major area of focus in recent years between India and the United Arab Emirates. Today, the two sides built on the initial steps that were taken during the visit of President His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed to India in Delhi in January this year, and concluded a framework on a strategic defense partnership. Under this, the two sides will strengthen their collaboration in defense manufacturing, defense technology, defense equipment, industrial collaboration and cooperation, and in coordination across various areas. Reflecting the Government of India's initiatives in the shipbuilding industry, agreements were signed today between Cochin Shipyard Limited and Dry Docks World of Dubai. These include agreements on setting up a ship repair cluster at Vadinar in India
and a center of excellence for skill development in the maritime field. Cooperation in advanced technology took a giant step forward today with the signing of a term sheet for the establishment of an 8 exaflop supercomputing facility in India. This will add to India's AI mission and the infrastructure involved with that. Both UAE and India share an interest in building supply chain resilience in a world that is seeing increasing disruption in supply chains. This visit saw the operationalization of the virtual trade corridor called Maitri between Indian and UAE ports. This will lead to much greater efficiencies in maritime commerce between India and the UAE. Finally, naturally, the situation in the region came in for detailed discussion. Prime Minister once again conveyed India's strongest condemnation of the attacks that have taken place in the UAE. He conveyed India's solidarity with the leadership and the people of the United Arab Emirates, and he reiterated the need for unimpeded transit passage through the Strait of Hormuz and the cessation of attacks on shipping and on mariners. The two sides shared their impressions with each other on the resolution of these issues and agreed to stay in touch. Prime Minister invited His Highness President Sheikh Mohammed bin Zayed to visit India at an early date, and the dates for this will be tied up through diplomatic channels separately. सो आ जी इन्होंने डिस्कशन दी है कि आ किहड़े मुद्दे जिहड़े होए, लेकिन बड़ी हैरानगी की गल है कि जिहड़ा ये पहला गार्ड ऑफ ऑनर लिया और उस तो बाद जिहड़े MOU साइन होए, एक वड्डी चीज़ है डिफेंस दे भी, टैक्नोलॉजी दे भी, शिप बिल्डिंग नूं लैके बहुत कुछ हो रहा है। तो ईरान वाल जिस तरीके नाल पहला ध्यान सी उदां ही UAE वाल भी ध्यान जिहड़ा दिता जा रहा। तो जिहड़ा सैंट्रल एशिया नूं जिहड़ा रस्ता है वो पक्का करन दे वास्ते इंडिया दे वल्लों जिहड़ी कोशिश है कीती जा रही है, और इस जगह दे उत्ते UAE दे विच जिहड़ी ये सारी उन्हां दी डिस्कशन हुई है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान दे नाल, और जिहड़े MOUs दोहे लीडर्स दे सामने साइन होए विच क्राउन प्रिंस भी बैठे हुए सी। What माहौल किहो जिहा सी? आई एम गोइंग टू शो इट टू यू। My dear brother, इस आत्मीय स्वागत के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसा आपने कहा, मैं अपने दूसरे घर आया हूँ। ये शब्द, ये भाव मेरे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है। आज भी जिस प्रकार से आपकी वायुसेना के जहाजों ने एस्कॉर्ट किया, ये भारत के लोगों का सम्मान है। आपने पिछले दिनों प्राकृतिक आपदा के कारण कुछ इलाकों में जो परेशानियां आई, उन पीड़ित परिवारों के लिए संवेदना व्यक्त की। इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। ब्रदर, पिछले कुछ समय से आपसे फोन पर तो बात होती रहती थी, परंतु मैं स्वयं आपसे मिलने के लिए बहुत ही बेताब था, आतुर था। माने क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे जितना हो सके उतना जल्दी आपके पास आना चाहिए, आपको मिलना चाहिए। आज आपसे मिलकर के मुझे सचमुच बहुत खुशी हुई है। ब्रदर, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है, UAE पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। UAE को जिस तरह निशाना बनाया गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। ब्रदर, इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजन का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
कठिन समय यूएई में रहने वाले भारतीय समुदाय की चिंता करने और उनकी देखभाल की जाए। जिस प्रकार से आपने उनको अपने परिवार के सदस्यों को संभाला है, मैं यूएई सरकार का, आपका, रॉयल फैमिली का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ब्रदर, पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। हॉर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। जल्द से जल्द शांति और स्थिरता की बहाली के लिए भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। ब्रदर, हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को निरंतर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जनवरी में आपकी भारत यात्रा के दौरान हमने आपसी सहयोग को क्वालिटेटिवली अपग्रेड करने पर सहमति जताई। इतने कम समय में भी हमने सभी विषयों में उल्लेखनीय प्रगति की। दोनों टीमों के बीच भी करीबी संपर्क रहा। आज जिस तरह की परिस्थिति है, इसमें भारत और यूएई की स्ट्रेटेजिक साझेदारी, इसका महत्व कई गुना बढ़ गया। हम आने वाले समय में हर क्षेत्र में साथ मिलकर के आगे बढ़ते रहेंगे। एक बार फिर आपके आत्मीयता भरे स्वागत और गहरी मित्रता के लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री मेरे ख्याल शायद आवाज नहीं सी आ रही, माफ करना। सो ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਏ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗ ਨੋਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਖੁਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਡ ਟੂ ਸੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਔਨ ਐਂਡ ਬਿਲਡ ਔਨ ਟਾਈਜ਼ ਵਿਦ ਯੂਏਈ now that they have quit OPEC, ਜਿਹੜਾ OPEC ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਇਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, ਕੰਟਰੀਜ਼ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਥਿੰਗ ਫॉर श्योर, ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਡ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰਹੇ ਆ ਯੂਏਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁਬਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਔਰ 5 ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੁਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਏਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਯੂਏਈ ਦੀ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। So I'm going to share some of the clips of that video ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ
ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੀਏਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਏ ਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਟ੍ਰਿਪਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ these are small trips ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਆਈ ਵਿਲ ਸ਼ੋ ਯੂ ਦੈਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ ਐਨਰਜੀ ਰਿਸੋਰਸਫੁਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਰੱਖਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਲਾਈ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂਐਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯੂਐਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨਾ ਦੌਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਈਵਾਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਆਏ ਆ, ਕਿ ਤਾਈਵਾਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। आज जिस तरह की परिस्थिति है, इसमें भारत और यूएन की स्ट्रेटेजिक साझेदारी, इसका महत्व कई गुना बढ़ गया। हम आने वाले समय में हर क्षेत्र में साथ मिलकर के आगे बढ़ते रहेंगे। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਤਰ ਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਊਂਟਰ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਕਤਰ ਦੇ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਲੇਟਰਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਉਹ MOU ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਕਤਰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਡਾਇਲੌਗ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ MOU ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਉਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਔਰ ਕੁਛ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਹੇ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਸੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟ ਟੂ ਮੀਟ with my Qatari counterpart MBA Al Thani, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਥਾਨੀਜ਼ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਾਰਾ। To advance the Canada-Qatar bilateral relationship, today we signed a Canada-Qatar strategic dialogue memorandum of understanding, establishing a new framework to deepen cooperation across shared priorities such as trade, education, development, and regional security. Canada and Qatar are trusted partners, and today's agreement marks an important step in our growing collaboration. ਇਹ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਸਾਡੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਥੀਸ ਆਰ ਦਾ ਪਿਕਚਰਸ, ਸਾਡੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੋਹੇ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਸ MOU ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੀਮਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ੋ ਇਟ ਟੂ ਯੂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਸੇਮ ਉਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖੀ ਜਾਏ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਬਹੁਤ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਕੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਕੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ US ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣ, ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਂਡ ਵਿਦਨ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁਤਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡਸ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲ ਪਏ UAE ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨਾਲ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਰੀਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਫੋਰਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਿਬੇੜਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਈ ਐਮ ਆਲਸੋ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर ਸਰਟਨ ਅਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਆਫਿਸਰਸ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇੱਕ FBI ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ JD ਵੈਂਸ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ JD ਵੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਆਫਿਸਰਸ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਪਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੂਇਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ ਜਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਉਹ ਦਿਖਾਵਾਂ ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਚੈੱਕ I think the only speech is good rather than बहुत लंबा हो जाना अदरवाइज ਕੱਲ ਤੋਂ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ 2 ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਚੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਲੈਟ ਮੀ ਪਲੇ ਦਿਸ Thank you all. Thank you. First of all, what an amazing program, and it's such an honor to be back here. I was here quite literally a year to the day, and being the Vice President of the United States is the coolest job imaginable. But of all the amazing things I get to do, getting to be here to speak to the families of the fallen and our brave law enforcement officers, it's at the very top of the list. So many of you said, thank you for coming here today. I want to thank you for having me here today. It is the greatest honor that I could possibly have as your Vice President to come here and say to these beautiful families, thank you, and I'm sorry. And from the bottom of my heart, speaking for all the American people, Democrat, Republican, and Independent, we love you. We're grateful to you, and we're sorry that you've had to sacrifice so much, but we know that we're free and we're safe and we're peaceful because of what your families did. God bless you all, and thank you. Before I get into the meat of my remarks, I want to briefly express my gratitude to the men and women who've made this particular event possible. There are countless people who deserve shout outs, and I'm sure I won't get to everybody, but I specifically want to thank, first of all, the Fraternal Order of Police President Patrick Yos, who does an amazing job, and its director, Jim Pasco, as well as the president of the National FOP Auxiliary Board, Glenda Lehman. Thank you to the 3 of you for having me, and thanks to the 3 of you for making this amazing day possible. And I told Patrick, I said to the FOP president that I would come back next year, but only if he sings the national anthem next time. So we want to see how many talents Patrick has here. Let me just say that speaking before this audience 1 year ago, like I said earlier, was a solemn privilege. It's an amazing. I see these families, these beautiful families looking up at me, and I know that each one of you represents a story. And I want to say it's my honor to be here again 1 year later. I want to open with a line of scripture from the book of Isaiah. I suspect it's a passage that all of you in law enforcement know very well, but I think it speaks so much to the sacrifice and to the duty and to the sense of purpose that every single law enforcement officer takes with them every single day of the job. In it, the prophet Isaiah recounts from inside the temple of Jerusalem, quote, "Then I heard the voice of the Lord saying, 'Whom shall I send? And who will go for us?' And I said, 'Here I am. Send me.'" My friends, we gather this afternoon
to honor men and women who heard the exact same call, men and women whose selflessness led them toward danger when others fled. People who said, "Send me," not send somebody else, but send me. People whom service was a way of life, not a burden. And their love of community, of their families, of their neighborhoods, of the places they called home, bound them to a life of duty to others. A duty they lived out every single day, from the first time they put on that amazing badge to the moment that they took their very last breath. In the Old Testament, God does not force Isaiah to serve him. Isaiah knew it would not be easy, but he steps up willingly. He volunteers, just like every single one of you and every single one of your loved ones. He accepts God's call to give his life in service to his fellow man. And today we remember men and women in uniform who laid down their lives, answering that exact same call. We honor men like Philip Wagner, an officer with the local police department in Lorraine in my home state of Ohio, who was killed in a cowardly ambush attack that, as the president said, President Yost, has become all too common in our country. Now, those of you who know him know that Officer Wagner was a family man, a Marine Corps veteran, Semper Fi, with 8 years experience in law enforcement. And he left behind a beautiful wife and 3 children. On Wednesday afternoon last July, Officer Wagner and a fellow officer were in their patrol vehicle when a man opened fire on the car. He did nothing other than do his job, and a coward opened fire on him. After they called for help, a 3rd officer was also ambushed. Now, while both of his colleagues survived, Officer Wagner would later succumb to the wounds that he suffered in the hospital, thankfully with his loved ones and his family by his side. This afternoon, we commemorate Officer Wagner's devotion to his community and the duty he felt to protect it from those who would do it harm. We join with the countless cherished family and friends who mourn his loss. Today, we also honor heroes like Officer Suzanne O, a 5-year veteran of the Maui County Police Department. Suzanne was a devoted public servant, a woman who had known danger before, 2 years before her death. She had been awarded the Certificate of Merit for her tireless efforts during the 2023 Hawaii wildfires. Last August, Officer O was responding to reports of an armed and dangerous suspect when violence erupted, as it sometimes does. Amid the chaos, she and her fellow officers moved in, searching for the suspect to ensure that others would not be harmed by this violent criminal. And Officer O was mortally wounded while protecting her community, laying down her life in defense of the people that she loved and served every single day. She left behind a family of her own, a sister, 3 brothers, an adoring boyfriend, and many other loved ones, as well as a legacy of quiet strength and a legacy of always putting the needs of others first, even when it requires the sacrifice of your own life. So today we honor Officer O and give thanks for her. And finally today we honor 3 officers from Pennsylvania's Northern York County Regional Police Department. Their names were Detective Mark Baker, Detective Isaiah Immunizer, and Detective Sergeant Cody Becker. Last September, these men were killed in the line of duty. They were working to serve an arrest warrant against a man wanted for stalking and threatening an innocent woman. A man lying in wait, wearing camouflage,
carrying an AR-15 and surveilling his victim in her home, a woman who felt no safety, no security because of the actions of a violent criminal. But these officers decided to do something about it. When they moved to protect her and carry out their duty, they were unfortunately met with a brutal ambush from this coward. Now, all three of these officers, Detective Baker, Detective Emmenizer, and Detective Sergeant Becker, gave their lives confronting evil without hesitation, placing themselves between danger and the people who depended on them most. These were talented and seasoned cops. Across the three of them, they represented nearly 60 years of experience within law enforcement, and each of them left behind grieving widows and beautiful children. Today, we pray for all five of these law enforcement officers and for the many others we honor this afternoon. Now, I know I don't have time here to go through every single law enforcement officer that we've lost in the past year. We cannot tell every single story of every single family and of every single instance of brave sacrifice. But when I look at these white chairs here in the front rows, what I see is dozens of stories, dozens of brave people, dozens of family members, dozens of husbands and fathers, of moms, of wives, of people who loved their families, but also loved the peace that exists in our community. And they loved it so much, they were willing to lay down their life to protect it. So I want each of you to know, from the president, from the vice president, from the entire administration, from a grateful nation, I see you. I recognize that each and every one of you lost something that we cannot possibly ever repay. But I want you to know, from the entire United States of America, from our fellow citizens and the family member of all American people, we love you. We're thankful for you. We're sorry for what you sacrificed, but we will never forget what your officer laid down. And every day, we have something that we can do. We can't repay the sacrifice, but we can honor that sacrifice by making this country safer and stronger and more secure for the people that they served, by living up to what they sacrificed their lives for. In the Trump administration, we have made progress in ending the epidemic of senseless violence against our men and women in uniform. Now, we can't ever forget that a single officer lost in the line of duty is too much. But just as we mourn the officers we lost, we celebrate the fact that in 2025, I am proud to say that the deaths of on-duty law enforcement reached their lowest level in 80 years in the United States of America. And that milestone comes amid a nationwide decline. Thank you. We have to remember that that epidemic of violence that we experienced over the last few years, you can never get rid of evil. You're always going to have terrible people who want to do the worst things. But allowing so many of those people free rein, allowing so many of them to strike at our law enforcement officers, ladies and gentlemen, that was a policy choice. And I make this solemn promise to every single person here that so long as Donald J. Trump is the president and so long as I am the vice president, we will never again let policymakers in the building behind us allow violent criminals to tee off on our police officers. We will fight for you just as you fight for us every single day. Part of the reason we've seen that decline in violence is because, working with all of you, we've crushed the criminal cartels and halted the tide of narcotics and migrant crime flooding across our borders, because we knew that so much of the violence in our communities, so much of the violence that you were dealing with every single day was coming across that wide open border. So last year, we celebrated another important milestone, that the murder rate in the United States of America
fell to its lowest in 125 years, marking the largest single drop in recorded history in the United States of America. Since Inauguration Day back in 2025, we've seen steep declines across every major violent crime category. That's something to celebrate. Murders, robberies, aggravated assault, every single category is down by double-digit percentages. We've seen similarly dramatic numbers across the board. Shooting deaths, rapes, traffic fatalities, and overdoses are all much lower today than they were just a year and a half ago. But I think most important is not the numbers, it's the attitude shift that we've seen. We've shifted attitudes across our society when it comes to dealing with, and most importantly, honoring our law enforcement community. We stopped handcuffing the police and started handcuffing more violent criminals. We've restored a culture that supports, not second guesses, our officers when they go out and do their important work. We've ended the shameful practice of micromanagement of state and local police started by the last administration. 1 week after I spoke before this audience last year, President Trump dropped a series of lawsuits from the Biden administration that wrongfully accused all of you of discrimination and accused your departments of discrimination. And we know that what that did is that it empowered the bad guys to tee off on you when they felt like they had an administration that was fighting with the bad guys instead of fighting for our cops and our law enforcement. Because when it comes to federal law enforcement, there's no more effective partner than all of you, than our state and local officers. We can't do everything. We wouldn't want to do everything. But we recognize that the jobs that you do every single day makes it easy for us to keep our fellow citizens safe. We've reduced the burden on police by giving city officials more freedom to move homeless and others causing chaos into treatment rather than languishing on the streets and endangering both themselves but also their fellow citizens. And of course, we made sure that our men and women in uniform uniquely stood to benefit with our working families' tax cuts. We fulfilled a campaign promise to end taxes on overtime because we know that so many of our law enforcement officers are working a lot of overtime. We increased the SALT cap because we know that a lot of you are working and living and paying taxes in very high tax jurisdictions. And perhaps most importantly, we funded vital grants for local police departments like the Burn, JAG, and COPS program. And our attitude is very simple. You support us, so you deserve a government that supports you every single day. And in response to the repeated and needless tragedy, we've taken action to end dangerous state and local policies like cashless bail. We had to get rid of it because it was letting way too many violent criminals out of prison. They were making our communities less safe, and they were making all of you less safe. So we implemented a very simple proposal. How about we have a federal government that helps you put violent criminals in prison as opposed to letting them out of jail? And when tragedy does occur, because we know that no matter what we do in a country of 330 million people, no matter what you do, there are always going to be some bad guys that are trying to cause harm, trying to cause violence, and trying to make our fellow citizens and our law enforcement suffer. So what we have to do is ensure that when an officer falls in the line of duty, two things happen. Number one, the Department of Justice is aggressively seeking the death penalty for anybody who dares to kill a law enforcement officer in the United States of America. And number two, we're taking care of all of you left behind when your loved one pays the ultimate sacrifice.
In 2025, the Department of Justice's Public Safety Officers Benefits Program distributed more than $166 million in death and disability payments. Just as an officer would never leave behind a brother or sister in uniform, we will always stand by the families of those who are left mourning the loss of a brave police officer. Now, our work is far from finished, but allow me to leave you with a message of encouragement, as we couldn't do any of what we do without all of you. Your advocacy, your steadfast support for law enforcement, it moves mountains in Washington, D.C., a city that in recent years had turned its back on our men and women in uniform, but because of you, and because we're reminding the nation once more of who stands between order and chaos, that thin blue line still holds. My friends, later in the book of Isaiah, the Lord speaks through his prophet, and he says, "You shall be called the repairer of the breach. You shall be called the restorer of streets to dwell in." This afternoon, we honor the men and women who lived out that calling every single day, who gave everything for their belief in it. They stood in the breach for their communities so that the streets would be safe to dwell in. Where others brought violence and chaos, they brought order and peace. And though we mourn their passing back into the arms of their Creator, those of us who remain inherit a new responsibility. Our responsibility is simple: to follow in their footsteps and to devote our own lives to service. To stand beside the families these fallen officers loved, to fight for them as they fought for us, to remember the children, the grandchildren, the spouses and parents and the friends these fellow officers left behind, to speak their names, to tell their stories so that they're never forgotten, and to always ensure that the country these officers gave their lives protecting remains worthy of the sacrifice of the very best among us. You know, I stand up here with this very thick glass between me and you, and because I'm the Vice President of the United States, I am blessed to have a Secret Service detail, people who look after me, who put their lives on the lines, just as your loved ones put their lives on the lines. And what I realize is that the Vice President of the United States, of course, has a Secret Service detail, but 99.99% of our fellow citizens do not. They don't have a Secret Service detail. They have you, and they have your loved ones. And one of the great things about the United States of America is it was founded on the basic principle that whether you were rich or poor or black or white, everybody deserves safety and security and peace in their neighborhoods. Security is not just something for the rich and the powerful. Security is something that ought to be the birthright of every single American child and every single American family. That is what makes our country so special. And because you are the people who fight for that principle, who enforce that principle, who protect that principle, I am forever indebted to you. God bless you. God bless your families. God bless the fallen. And may he continue to bless the great United States of America. Thank you for having me. ਸੋ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਸੈਮਿਟਿਜ਼ਮ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਹੋਰ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਹਨੇ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ ਅਦਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ US ਦਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ
ਉਹਦੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਸ਼ੋ ਯੂ 1 second। ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰੇ ਜਾਣਾ। This one. Justice Department to seek death penalty for man charged with killing 2 Israeli embassy staffers. Justice Department ਜਿਹੜਾ US ਦਾ ਉਹ death penalty ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਾਰਜ ਹੋਏ ਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ 2 ਸਟਾਫਰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡੈਥ ਪੈਨਲਟੀ ਉਹ 2 ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਸਟਾਫਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਇਸ਼ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਰਟ ਫਾਈਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਐਲੀਅਸ ਰੋਡਰਿਗਸ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਫੈਡਰਲ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਮਰਡਰ ਚਾਰਜਸ। ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਯਰੋਨ ਲਿਸ਼ਿੰਸਕੀ ਤੇ ਸੈਰਮ ਮਿਲਗ੍ਰਿਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਡਰੀਗਜ਼ ਹੈ ਇਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਫ੍ਰੀ ਪੈਲੇਸਤਾਈਨ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੈਲੇਸਤਾਈਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਚਾਰजेस ਜਿਹੜੇ ਰੋਡਰਿਗਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਡੈਥ ਪੈਨਲਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। US ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜੈਨ ਪੀਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈ ਮੈਸੇਜ ਟੂ ਐਨੀਵਨ ਹੂ ਸੀਕਸ ਟੂ ਕਮਿਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਇਨ ਦ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ DC is not the place. You will be held accountable and you will face the full wrath of the law. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਡੈਥ ਪੈਨਲਟੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ US ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਔਰ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ US ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਡਲਟਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਇਫ ਦ ਐਵੀਡੈਂਸ shows the parents knew or should have known or permitted or failed to prevent participation, we are going to charge them. If you drop your kid off and you fail to supervise them or you let them skip school to join the chaos, you are going to face fines, court-ordered classes and possible jail time. बहुत strong एक उन तो कुछ समय पहला ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ੋ ਯੂ ਸਮ ਆਫ ਦ ਇਹਦੀ ਕੁਛ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਸਟ ਗਿਵ ਮੀ 1 ਮਿੰਟ, ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਨੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਖਬਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਪੈਨਲਟੀ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ। ਸੋ ਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ US ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ। ਇਹ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। Attorney General आया।
Good morning, and thank you all for being here today. As Police Week comes to an end, let me start first by saying something that doesn't get said enough. The men and women of law enforcement in this country are extraordinary public servants. We are thankful for the work they have done in Washington, D.C. and across the country to keep Americans safe. All of us rely on them to keep our communities, families, and children safe. They are the true heroes among us, and we are very grateful for their hard work and sacrifices each day. This summer, Washington, D.C. will host one of the most significant, if not the most significant, national celebrations in a generation. On July 4th, 2026, our nation marks its 250th year of independence. This city, Washington, D.C., is going to be the center of this historic celebration. The Great American State Fair, the Freedom 250 Grand Prix, the July 4th Spirit of Independence Festival, and countless other events hosted by federal and local entities. Thanks to the vision of President Trump, millions of Americans will converge on this city to celebrate the country's founding and dream about its future. And thanks to the vision of President Trump, millions of Americans will get to enjoy this celebration in a historically safe city. With the DC Safe and Beautiful Task Force launched last year, this administration has charted a new future of law and order and swift accountability for criminals who had been driving DC's violent crime rates up to unacceptable levels. In just 281 days, DC Safe and Beautiful Task Force partners have made nearly 13,000 arrests, seized 1,418 illegal firearms from the streets of DC, apprehended 32 murder suspects, found 23 missing children, among other shocking results for public safety in this city. As a result of these remarkable efforts, crime is down over 25% in DC, with even higher drops in the homicide rate and other violent crimes. The criminals who had viewed DC as their playground are being taken off the streets, prosecuted, and imprisoned. But our message today is that we're not done. We are not satisfied. We are not content with good. We are coming for perfection. And we won't be done until we reclaim every last inch of ground on anyone seeking to do harm in our nation's capital. We are fully committed to making this city a place where mothers feel safe walking their children to the corner market, where running a late night errand doesn't put you at risk of a carjacking, where residents and tourists alike can freely experience the best this beautiful city can offer. Accordingly, this summer, starting now, the DC Safe and Beautiful Task Force is going even deeper, even further, to surge even more federal law enforcement resources to this district to drive down crime in DC. This is a proactive and deliberate measure to ensure this great city remains safe and beautiful. Our efforts will serve as an example to the entire country of what it looks like when leaders step up and say enough is enough when it comes to criminals and lawlessness. Thank you. Thank you, Assistant Attorney General McDonald. Good morning. I am happy to be here today with U.S. Attorney Janine Pirro, Assistant Attorney General Colin McDonald, the National Guard, and so many of our federal law enforcement partners.
with DC Safe Task Force. Thank you all for your leadership and your support of the DC Safe operation. It is my honor to stand before you today as Director of the United States Marshal Service and the Chairman of the DC Safe Task Force. The American people gave us a clear mandate to make America safe again. And today I am proud to say that thanks to the leadership of our president and this task force, Americans can walk around our beautiful capital again without worry that they will be a victim of a crime. And we're also here to talk about turning up the heat on the criminals in DC all summer long. Our nation's capital will be safe for all Americans. I want to recap what the DC Safe Task Force has already accomplished. Over the last 9 months, we've come together with more than 30 different agencies and departments to create the DC Safe Task Force. It is a long list, but I want to recognize them. The U.S. Attorney's Office, my very own United States Marshal Service, DC National Guard, Homeland Security Investigations, Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms, and Explosives, Drug Enforcement Administration, U.S. Park Police, Federal Bureau of Investigations, Metro Transit Police Department, Secret Service, Federal Protective Service, Customs and Border Patrol, U.S. Capitol Police, Amtrak Police, Metropolitan Police Department, DC Fire, HHS TACMED, Diplomatic Security Service, CSOSA, NCIS, Army CID, the DC Housing Authority Police, and multiple offices of Inspector General. I am so proud of everything the DC Safe Task Force has accomplished. We've made close to 13,000 arrests, many of them being the worst of the worst. Arrest of criminals wanted for murder, arrest of drug traffickers, and of sexual predators. The DC Safe Task Force has seized over 1,400 illegal firearms, preventing countless violent crimes in our nation's capital. Murders are down more than 35%, and overall crime is down 26%. The violent carjackings that once plagued this city are rare and will be over because we are not done. This brief recap shows our task force has spent the past 9 months making DC a safer place for Americans to live, work, and visit. Washington, D.C. is our nation's capital, and it should be the safest place to visit in our entire nation. We are 50 days away from July 4th, the 250th birthday of our great nation, and today we want the public to know that we are not done. This summer, each agency on the DC Safe Task Force will push harder to eradicate crime and to increase the quality of life in our beautiful nation's capital. We will increase high visibility patrols across DC so Americans can safely celebrate America's 250 years of independence. You will see the difference all summer long in DC. No crime will be tolerated, especially violent crime. Drugs off the streets and guns out of the hands of criminals. We will use every tool available to law enforcement. Drones, helicopters, tactical canines, and any and every asset available to law enforcement to turn up the heat on criminals in this city. I want to break it down by agency. The Marshals, the Marshal Service is combating violent crime every day. We will continue arresting criminals with warrants for heinous crimes. This summer, I'm committing the Marshals to surge every resources to root out everyone committing crimes. I remind criminals
who are on the run and in hiding. The marshals are the best manhunters in the world, and we will find you. Law and order has been restored. We are not done fighting crime in our nation's capital. DEA. Over the past 9 months, our DEA has found that the DC drug market is fueled by outside sources. It is part of a larger regional trafficking ecosystem tied to interstate narcotics pipelines, organized networks, and cartels linked to larger distribution channels. DA is also allocating more resources to every district in DC. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਓਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਖਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਡਰੋਨਸ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਬਿਲੀਵ ਮੀ ਕਿ ਹਜੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖ ਰਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਏ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਔਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸਭ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣੇ ਐਂਟੀ ਸੈਮਿਟਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਾਏ ਦ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Securing the America 250 events, safeguarding our national parkland and monuments in DC. They are increasing officers in our nation's capital to patrol the monuments for more proactive policing. You will see more U.S. Park Police on foot, in vehicles, and on horseback through DC to support the summer surge. Our National Guard. National Guard plans to grow their presence of guardsmen with the number of expected visitors for America 250. They will continue to provide presence for high visibility and support across the district. ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 250th ਜਿਹੜਾ ਡੇ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਡੇ ਦੀਆਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਡੇ ਦੀ ਪਰੇਡ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਦੋਂ ਵੱਧਦਾ ਉਦੋਂ ਸਖਤਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਮੰਨੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ। Working with the task force on high visibility and patrols. This administration is taking on fraud all across the country. And HSI special agents are experts in fraud investigations. They will continue to use intelligence-based target investigations to follow the money, uncovering fake identities, and grifters taking advantage of the systems meant for people in legitimate need. This summer, HSI will be targeting criminals in DC who use identity theft to fraudulently obtain housing but never pay rent, driving up prices in an expensive city where housing is already tight. CSOSA, being led by Marcus Hodges. We are thrilled to have CSOSA as part of our task force. The Court Services and Offender Supervision Agency is a federal agency mandated to supervise adults on probation, parole, and supervised release in the District of Columbia. CSOSA will continue leading the way with community supervision for DC, residents on parole and probation. This summer will keep DC safer by holding these individuals accountable. All of these successes and strategies are a direct reflection of the Trump administration's focus and commitment to reducing violent crime and making our communities safer. The teamwork and collaboration
modeled from the top down by this administration, has been vital to the success of this operation. When federal, state, and local agencies operate as genuine partners, we can reclaim even the most troubled cities. So to the American people, the celebration events for America 250 will be safe for everyone to enjoy. Law and order has been restored to our nation's capital. DC will be the safest city in America for those who live, for those who work, and for those who visit. The task force will continue to turn up the heat on crime. We had tremendous successes that we can celebrate. Our men and women in law enforcement have worked so hard to get this city to this place. But know that we will keep moving forward to restore safety to the district and to ensure the safety of visitors all summer long. Before we take some questions, I'd like Janine Pirro to say a few words. Thank you. और US Attorney बोलेंगे और बहुत strongly इन्होंने गल की थी जानी है. Good morning, everyone, and thank you, gentlemen. I first want to thank our federal and local law enforcement partners who worked tirelessly over the last year to make our nation's capital safe. However, today we announce a new summer surge with increased law enforcement visibility and expanded coordinated operations ahead of America 250. Since the launch of the coordinated operations on August 7th of 2025, this engagement has become one of, if not the largest, modern joint law enforcement collaboration in history. The results have been undeniable. Almost 13,000 arrests, including homicide suspects, gang members, narcotics trespassers, fugitives, weapons offenders, almost 1,500 illegal firearms taken off the streets that then can't be used to intimidate and kill fellow citizens. And most importantly, violent crime is now down dramatically. Homicides are down almost 50%, robberies down 42%, carjackings are down 60%. Those numbers represent lives saved, families protected, businesses able to function safely, and neighborhoods that are beginning to reclaim peace and tranquility. Since I took office, and it's been 1 year, on May 14th of 2025, we have secured in my office over 7,000 convictions. So this isn't just about arrests. We are convicting these people. Almost 80 homicide convictions, almost 1,000 illegal firearm convictions, over 900 narcotics offense convictions, 460 violent crime convictions, 43 carjacking convictions, and over 125 robbery convictions. And as the United States Attorney, I will continue to use all of my powers to make sure that we use every tool available in our arsenal to make the arrests that are being conducted by these agencies stick and to get convictions. However, there is one area in Washington, D.C., that has seen more than its share of one problem: teen takeovers. This one. These takeovers have terrorized our neighborhoods. They have shut down businesses, and they have wasted hard-earned tax dollars of law-abiding residents who just want to live and work in peace. Those takeovers in places like the Navy Yard and Noma often lead to disorderly conduct, assaults, robberies, and fights. Mayor Muriel Bowser has repeatedly requested curfew zones and emergency measures, while the DC Council refuses to deal with the problem. And I'm going to say that again, where the DC Council that passes the laws refuses to deal with the problem. And their lack of action creates an extremely dangerous situation for the people of the district and even the teens themselves. And as we grapple with this problem, there is one area that hasn't been discussed. Parental involvement has been a noted gap in any discussion.
And I am here to say, as the United States Attorney in the District of Columbia, that ends today. Starting today, my office will aggressively prosecute parents under DC's curfew law. And the specific statute that we will use is a violation of DC Code 22-811, and it involves contributing to the delinquency of a minor. This statute makes it unlawful for an adult to enable, facilitate, or permit a minor to engage in delinquent acts. The penalty is up to 6 months imprisonment. So if the evidence shows the parent knew or should have known or permitted or failed to prevent participation, we're going to charge them. And if you drop your kid off and you fail to supervise them or you let them skip school to join the chaos, you are going to face fines, court-ordered classes, and possible jail time. Penalties can be imposed even if the juvenile minor is not prosecuted. So a parent commits this offense if they permit or by insufficient control allow a minor under the age of 18 to violate a curfew. Now, we're going to be asking the Metropolitan Police Department to issue parental citations whenever a minor's curfew violation is tied to a takeover. We will seek to pair these citations with mandatory parental notification and court-mandated parental classes or family counseling as a condition of the resolution of the case. The shame of this is that we are protecting your children, the ones who may join a teen takeover out of simple curiosity, because you won't. Because we don't want your child victimized. Wow. So we now have to step into your shoes, parents, to make sure that your child is not victimized. This doesn't require new legislation, folks. It's all there. And it sends a clear message to the parents that you must supervise your kids or face criminal consequences. Law-abiding taxpayers should no longer have to pay for parental neglect. And as we take back our streets, as you've heard today, there will be no excuses. Parents, do your jobs, or we will do ours. And in the end, taxpayers will no longer subsidize the chaos caused by parental neglect. So parents, if you don't control your kids, the district will. And as we approach, finally, the 250th anniversary, I want to be clear. My message to anyone who seeks to commit political violence in this district, DC is not the place. You will be held accountable and you will face the full wrath of the law. And just this morning, before I came here, we filed notice that my office will seek death against the defendant, Elias Rodriguez, for the killing of 2 young Israeli embassy staff members at the Capitol Jewish Museum. Thank you. Thank you, Judge, for your leadership. It's always refreshing. We'll take a few questions. Yes, ma'am. Thank you so much. I have one on topic and one off topic. Assistant Attorney General McDonald's announced 13,000 arrests following the surge. I'm wondering, Director Seralta, how many of the reported arrests are immigration related? And is there an estimated cost of the law enforcement surge to the taxpayer so far? And then if I could just add, Madam U.S. Attorney, you mentioned the teen takeovers and prosecuting parents under U.S. law. Can you talk a little bit more about what that might look like and what role the federal law enforcement would play outside of just MPD issuing these citations? Okay, we'll start with the immigration piece. The immigration arrests tend to be about 15% of our arrests, but that's a calculation. It is not the bulk of arrests. At the beginning, it was more so the case. Now they're just not being arrested or not being found. As far as the cost goes, the law enforcement officers that are working these cases are part of the task force. I want to make one point, right? Because we talk about
illegal immigration as if it's not a violation of law. And it certainly is. So the task force is enforcing all laws, every single one of them. And you will see a lot more of that this summer, Madam. If I understand your question is what role do the feds have as it relates to the parents and the teen takeovers? Well, as you've already heard this morning, there will be a continuing joint operation. However, the way I see it occurring is that the MPD will be, as soon as there is an arrest, it is a local and sometimes an office of the attorney general arrest, but the parental notification will be mandated along with a citation for the curfew violation. And Mr. Assistant Attorney General, I completely appreciate you can't comment directly, but in light of the reporting that DOJ is moving toward a possible indictment of Raul Castro at the same time the administration has openly pursued pressure campaigns against foreign governments, I'm wondering how you respond broadly to criticism that criminal charges might be used or even appear to be used as instruments of regime change rather than law enforcement. I'm not going to answer that question here. We're focused on making this city the safest it's ever been. And the hard work of the folks on this stage and some in the audience have achieved that. But again, we're not satisfied. We're going for more. We're going for perfection. And we look forward to grand celebrations in this city this summer. Yeah, we're going to keep it on topic. So, yes, ma'am. Madam, for you, you talk about going harsher penalties for the parents. What about for the teens that are arrested? I know in the past you talked about maybe charging them maybe as adults. Is there any more follow-up on the strict ramifications for them when they do gather and do find themselves unlawful? Well, the law is clear. I mean, I can only prosecute teens under Title 16 if they commit 4 categories of, and that is if they're 16 and 17, if they commit 4 categories of crime, basically murder, sexual assault, robbery, and burglary, and armed offenses related to those. So a teen takeover would be the kind of scenario that is handled by, or a violation of curfew is handled by the local attorney general. That does not preclude me for bringing charges against the parents. A challenge with some of the judges to follow through with. I'd like to pick somebody else. And let's try to get other topics. Otherwise, we're going to just talk about teen takeovers. Yes, ma'am. I do have a question on teen takeovers, but I also have a question about gun laws, if I may. I'll start with the gun laws. I understand that the Department of Justice sued the city over unconstitutional firearm bans, and I know for a fact that several residents in DC feel like they don't have a lot of options to protect themselves or their property. Are there any updates you can share with that case? Do you want to? No, I was going to say that's not a task force case, so we don't. To DC residents who feel like they don't have a lot of options when it comes to local laws. No, not really. I'd like to talk about summer and how this task force is going to turn up the heat on criminals. If anybody has any of those questions, yes, sir. You in the back. Thanks. I got 3 quick questions. One, Judge Perry, you know all too well that the mayor and the chief have lost the authority to implement the youth curfew zones. So when you speak about a curfew now, you're speaking about the curfew that is in effect at midnight. I'm wondering, one, will the federal government implement its own similar curfew zones for groups of youth that has been used? 2, will we actually see an increase in troops or manpower on the streets? And then 3, I'm wondering why MPD and the mayor's office wasn't consulted about this beforehand, why they're not here, why there was no coordination locally. Thank you. Sure. You want to answer? Well, look, as it relates to the curfew right now, as I indicated, the mayor has been very forceful in trying to get the DC council to give her the ability to do more than just an emergency curfew. She is looking to be able to create curfews in addition to 12 or midnight or 11 o'clock at night so that we can focus on these teen takeovers, especially the ones that are created as a result of or publicized as a result of social media. But the DC council is not only punting, they're just refusing to
deal with it. And that's a real problem. Can Congress do more? Congress can always do more. So will you seek to have your own federal curfew? Yeah, no, I understand. Let me answer questions 2 and 3, and then we're probably going to call it. The National Guards, okay, were asked. I sent a request for an additional 1,500 National Guardsmen. It'll bring the total of 5,000. I don't recall now your third question. I'm just wondering why DC wasn't consulted on this in advance of this Well, announcement. this is the president's task force. Let me be clear. This is the president's task force. Okay, and we're here to stamp out crime. They were invited, and to be quite frank with you, there's a lot of folks that are not behind us that are in this task force, and they're members of this task force, strong members of this task force. The Memphis Police Department, with many of our other partners, are sitting at the Capitol Peacemakers Memorial. So it's a 6-hour memorial. You can't leave in the middle of it. So I can tell you this because I know I was supposed to be there, but I took this press conference instead. Ma'am, I know you were waiting, so I'm going to take your question as the last question. Two quick questions. One is, a lot of these teens live in Maryland. Do you have jurisdiction to charge Maryland parents? How would that work? I'm only able to charge parents if they commit a crime in my jurisdiction. Okay. And second, you've talked publicly, U.S. Attorney, about your staffing levels and how you've lost a lot of staffing. All right. I'm trying not to take this over in terms of the teen thing. Feel you have the staffing to handle an increase of what could be an increase? Am I down in staff? Absolutely. And everybody here knows it. Okay. But are we willing to take charge and do what we have to and work day and night and work weekends? We do that. Yeah, and I'm just going to add to that. This administration has been very supportive of all law enforcement components, and there's going to be more hiring. Hannah, you're going to be the last one because I just saw you. Thank you. This is a question for. Don't tell me. If it's Virginia Pure, I'm turning this off right now. It's for both of you. You mentioned that you've had trouble working with the DC Council to implement some of your priorities. What steps are you taking now to work with them or to influence policy that might help with the crime problem in DC? Okay, so from a law enforcement standpoint, we're trying to review or get the authorities to review some of their policies. But that is a long process. That is something that a chief needs to be in place for. There's got to be a number of policy meetings just to strengthen the police department to be able to be police officers. They're not at that point yet. I mean, it's gotten better, but there's a lot more work to do to take the handcuffs completely off the Metropolitan Police Department officers. Okay, thank you very much. प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होंगी है लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਉਹ ਯੂਐਸ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਖਤਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਅਰਜੈਂਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਣੀ ਇੱਕਦਮ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਵਨ ਥਿੰਗ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਆਉਣੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਡੇ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਵਰਕਸ ਹੋਣੇ ਆ ਔਰ ਹੋਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ let me just close this ਔਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟੇਕ ਯੂ ਟੂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਿੱਥੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਸਟ ਵਨ ਸੈਕ
sorry. 1 minute. I'll stand to the side. Stand here and I'll give the 10 seconds. And do I start right? That clock mark? Okay. 10 seconds. Good morning, everyone. My name's David Correa, the unit commander of 55 Division. Just want to say thank you all for coming here today on this beautiful sunny day. The purpose of my attendance here today is to share the operational briefing to the public in terms of all the steps that have been taken to make sure that this weekend goes smoothly and safely for all those who are going to enjoy the beaches this weekend. From today up until Monday evening, the Toronto Police, working with its partners, have prepared an operational plan to be able to support public safety. We partnered with City Bylaw, Toronto Fire Services, Toronto Paramedics, City of Toronto, and various police resources that include the Mountain Unit, the officers on patrol on foot, officers on bike, and on ATVs and side-by-sides. We've also have parking enforcement officers who are stepping up enforcement to make sure that city streets are properly clear for traffic congestion and any issues surrounding road closures. Some of the things that we want to share with the members of the public is that given the intense use of the beach and these areas, that public transit is recommended. And we have also partnered with our TTC friends. So feel free to use those services to make your way to the park. I would also like to offer some assurances to members of the public that with the enhancements that we have in place to ensure public safety, that all steps will be taken to make sure that investigations are conducted in a fulsome way and that members of the community have officers available to support any of their safety concerns. We are also, just to share with the public, that we have been able to enhance our deployment of officers to be able to be nimble and pivot to any major incidents that can arise, although we have nothing to suggest or any concerns at this point. We want everyone to come here to the beach to enjoy the festivities that are going to be taking place on Monday evening at 10 p.m. and be assured that they will have a safe environment for them to enjoy. Some of the things, though, I would like to remind members of the public that fireworks are not permitted on the beach. There are no fireworks to be deployed. Our officers will be in full enforcement engagement. So any individuals who are coming to the beach with their fireworks will be investigated and cautioned relating to the bylaw offenses. There is also no drinking on the beach. Although some city parks do permit drinking in their parks, the Ashbridges and Woodbine Beach is not one of them. So please ensure that they do not engage in that activity. There's no bonfires permitted on the beach. And with the emergence of drone activity, there is no drones permitted on the beach as well. So for those who are looking to enjoy their use of their drone, the beaches will not be one of those places. We just want to remind individuals who are going to come to the beach, please exercise the use of our public transit. Parking is restricted. Roads will be closed in the immediate area, and we will be tagging and towing any vehicles that are obstructing any private driveways or any private businesses, impacting their enjoyment or quality of their business. In terms of music, members are free to bring speakers, small portable speakers, but any
unnecessary noise or abnormal volumes will be challenged and enforced with the bylaw, and just to be aware of those contingencies. Subject to any questions, I want to thank all our partners who are working with us, Toronto Fire, Toronto Paramedics, the City of Toronto, a host of other partners as well in all the subunits within the Toronto Police who are supporting this initiative to make this a very safe weekend. Any questions? So the main issues that we get. Actually, ਉੱਥੋਂ ਦੀ local ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. So I'm not going to show you this full ਜਿਹੜੀ press conference. ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ press conference ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੀ press conference ਜਿਹੜੀ information ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ. That is very important. Prime Minister Mark Carney ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ Prime Minister ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰ Premier Alberta ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨਰਜੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਡੀਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਕਰਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਚ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਦ ਯੂ ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਜੇ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਚੈੱਕ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 1 ਸੈਕਿੰਡ Calgary the information ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ and let me just share it with you. Well, thank you, everyone. And hello, today is a good day for Alberta, and it's a good day for Canada. It's an honor to be here with Prime Minister Mark Carney to announce a major step forward in unlocking the enormous potential of Canadian energy. And I'm happy to share with Albertans that we'll be signing an agreement today that clearly sets out a pathway to the construction of a new oil pipeline to Asian markets, commencing as early as September 1st, 2027. Wow. The proposed West Coast oil pipeline would transport more than 1 million barrels of oil per day. This landmark agreement builds on the collaboration between the federal and provincial governments following the signing of the Alberta-Canada Energy Agreement, which was signed in November of 2025. Our governments have agreed to make targeted changes to our respective environmental policies that will lead to tangible outcomes that reduce regulatory uncertainty and create the conditions necessary for Alberta to significantly increase its energy production and exports to Asian and other markets. Today's implementation agreement also results in Alberta avoiding a significant increase to the federally mandated industrial carbon price, saving Alberta's industry partners approximately $250 billion in compliance costs over the next 2 decades to 2050. Under the new carbon pricing agreement, the industrial carbon price will be substantially lower than the previous federal policy, which would have required a carbon price of $170 per ton by 2030. The headline carbon price will be substantially rolled back. It'll stay at $95 until the end of this year, and then it will increase to $100 for the next 3 years and reach $130 per ton by 2035. This gives industry the time and certainty needed to plan, invest, and deliver real emissions reducing projects without undermining competitiveness. It means that we're much closer to attaining our joint ambition to make Canada into a global energy leader and a trusted supplier of responsibly produced lower emissions energy in the world. We've accomplished a lot together in less than 6 months. We've removed barriers that were holding back investment, like the clean electricity regulations and the proposed oil and gas emissions cap. And we've reached key agreements with the federal government on impact assessment cooperation, on methane equivalency, which we expect to finalize this year. Both governments also remain committed to working together with the Oil Sands Alliance, formerly Pathways companies, to advance the completion of the world's largest carbon capture utilization and storage infrastructure project. At the same time, we're advancing the final submission to the West Coast pipeline to the Major Projects Office by July the 1st.
We're also establishing an electricity working group with the federal government to explore new low emissions technology, including nuclear, geothermal, abated natural gas, wind, solar, and hydrogen. As this work advances, the governments of Alberta and Canada remain committed to respecting constitutionally protected rights, engaging in early, consistent, and meaningful consultation with First Nations, and working with Indigenous communities to support opportunities for ownership and partnership. And I do want to sincerely thank the Prime Minister and his officials for approaching these negotiations in a genuine spirit of collaboration and in pursuit of a stronger, more secure, and an independent future for Canada. I also want to thank people across Alberta for their patience and for keeping faith throughout this process. Thank you, and I'll now turn it over to the Prime Minister. Well, thank you. To be clear, I was clapping for the Premier there. I wasn't clapping for I want to thank you, Premier, on behalf of the people of Canada and behalf of my colleagues, both in Parliament and my officials and your officials for the cooperative spirit and the hard work to get us where we are. As you said, we've accomplished a lot in the last 6 months, and we've accomplished it together. And I think that's the important point. Last week, the head of the International Energy Agency, Fatih Birol, visited Canada, and he spoke about the most important commodity in the world, something that Canada has in abundance, something that we're building today, and that's trust. Trust to double the reliable and affordable energy available to Albertans. As the Premier just said, drawing on all the resources of this great province, natural gas, renewables, extending potentially out to nuclear, geothermal, and beyond. We're building trust of investors, that Alberta and Canada are reliable and attractive destinations where opportunities are plentiful, the rules are clear, and one project means one review. The trust of Asian countries who want our energy because they know that we are a safe, stable, reliable partner in a world that is anything but. Today's implementation agreement is comprehensive and it's interconnected. It covers, amongst other things, regulation, markets, methane, renewables, and carbon capture. It includes, as you just heard, Alberta's commitment to submit a comprehensive proposal for a bitumen pipeline to Asian markets to the Federal Major Projects Office by Canada Day, by July 1st this year, and Canada's commitment to pursue the designation of that proposal as a project of national interest under the Building Canada Act by the 1st of October. Now, earning trust, as we all know, it requires more than just ambition. It requires partnership and it requires cooperation. Cooperation that respects our duty to consult and ensures Indigenous economic benefits and opportunities for co-ownership exist in every project. Cooperation that recognizes British Columbians should share in substantial economic benefits from projects that impact them. And cooperation that will create tens of thousands of high-paying, rewarding, not just jobs, but careers across the skilled trades, engineering, and beyond. And today's agreement is also about creating a better world for our kids and our grandkids through major investments that will help put Canada on the path to net zero. Through a methane equivalency agreement that will lower methane emissions from oil and gas by 75% below 2014 levels by 2035. And through carbon markets that work. When we signed the MOU in November, an oversupply of credits had driven prices as low as $20 a ton, $75 below the headline price. And today, as you've just heard, Canada and Alberta have agreed to create markets that deliver an effective carbon price of $130 per ton by 2040, with binding annual benchmarks along the way. We will also issue 75 million tons of carbon contracts for difference to support major carbon capture, clean energy, other emission reduction projects, with the cost shared equally between us. In other words, we will have skin in the game so that that market actually works. Nous mettons en place un marché du carbone qui fonctionne.
Un marché efficace qui offrira aux investisseurs la certitude à long terme nécessaire pour faire progresser les grands projets, développer le secteur énergétique du Canada et contribuer à atteindre la carbone neutralité d'ici 2050. Les énergies renouvelables deviendront plus compétitives grâce à l'accélération des processus d'approbation, à des nouvelles mesures fédérales et des incentives fédérales, ainsi qu'au contrat des différences. L'énergie la plus compétitive est celle qui est à faible coût, à faible risque et à faible émission. And that's the principle behind the Oil Sands Alliance, formerly Pathways, the largest global initiative for carbon capture and storage. And the proposed pipeline depends on that alliance, which will achieve emissions reductions equivalent to taking 90% of the vehicles off Alberta roads while generating over $16 billion in GDP as part of this overall package, which can create up to 50,000 jobs in Alberta and across Canada. Which brings me to Canada. Today is also about building trust in a Canada that works. A Canada rooted in cooperative federalism where we build together, pragmatically and ambitiously to achieve our shared ambitions. A Canada where our differences are strengths to be nurtured and respected, not risks to be managed. A Canada that's strong but good. A Canada that's not just prosperous but fair. Not just for some most of the time, but for all of the time. Let me finish on a personal note. Some of you know I was born in Fort Smith, just north of the Alberta border. I was almost born in Alberta. I was born in the Northwest Territories, but in many ways just not far from the oil sands. And when I was born, the oil sands were a concept, a curiosity to most, a dream to but a few builders. By the time I was in junior high with Alex Porbay, some of you would know I was in junior high with Alex Porbay, junior high in Edmonton, the oil sands had been transformed already by that point to one of Canada's largest industries. And it happened because of the brilliance of our scientists, the drive of our entrepreneurs, yes, the support of provincial and federal governments, and the dedication of our skilled workers. And that's the legacy that we're building on today. Carbon capture that creates an entirely new industry, an affordable low carbon grid that's doubled, that draws on all of Alberta's strengths, and a low carbon oil pipeline that bolsters our independence. Building big, building fast, building bold again, building with trust, an Alberta strong and a Canada strong for all. Thank you very much. Merci beaucoup. So that was the chairman, and I think it's about questions. $6 million oil project एशिया के वास्ते काफी अच्छा होगा. लेट्स सी के बाकी मेरे प्रोविंस में किस तरीके में लेंदे हैं. शेयर की खुशी देने से तो साथ देखी जा सकती है. I think of separatism ਜਿਹੜਾ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਲਾ ਸੀ ਰੌਲਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੁਣ. Seems like देखो तो सेटिंग कर जाती है. पॉलिटिक्स कोई दोस्त कोई दुश्मन नहीं. Yes, they're going to follow me, and we're going to go through there. Now we're going to go back to work. So that's all for this press conference, which was an amazing information. ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ. ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੈਸੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੀਆਂ. ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੀਆਂ. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ. ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ.
ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਇਟ ਵਿਦ ਯੂ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਜਸਟ ਅ ਸੈਕਿੰਡ। ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਆ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 23 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਰਾਤ 9:10 ਤੇ। ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਤਾਂ ਛੇਤੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰੀ ਸੈਂਟਰਲ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ, ਥਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੀ ਥਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ 121 ਸਟਰੀਟ ਤੇ 101B ਐਵਨਿਊ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪੱਟ ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਮਈ ਨੂੰ, ਅੱਜ 15 ਲੇਕਿਨ 13 ਮਈ ਦੀ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਚਾਰजेस ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਆਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ SPS ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਸਪੈਕਟ ਵਹੀਕਲ ਤੇ ਸਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਲਏ ਗਏ। ਵਹੀਕਲ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਾਇਰ ਆਰਮ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਵੰਬਰ 23, 2025 ਨੂੰ ਹੀ। ਔਰ ਹੁਣ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਸਪੈਕਟ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਦਿਸ ਵਨ on May 13th, 2026, an unidentified suspect was observed in the area of Ontario Street and West 33 Avenue in Vancouver and taken into custody with the assistance of LMDERT, Lower Mainland Emergency Response Team, the whole DOGS team ਤੇ SPS Strike Force। 31 ਸਾਲ ਦਾ ਅਸ਼ਨੀਲ ਸਿੰਘ 31 ਸਾਲ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 6 ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਆਫੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਲੱਗੇ। Discharge a firearm into a place, knowing or being reckless as to whether another person was present in the place, use of firearm, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸ਼ਨੀਲ ਨੂੰ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ 15 ਮਈ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅਸ਼ਨੀਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ 6045990502 ਨੀਚੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ 6045990502 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਪੱਟ 'ਚ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਸੀ, ਵਾਟ ਵਾਸ ਦ ਰੀਜ਼ਨ। ਜਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਲਾਏ ਗਏ ਆ ਉਹ ਕੈਰੀ ਟੂ ਔਰ have in his possession a firearm for a purpose dangerous to public, use of a firearm while attempting to commit or during a fight, possessing a prohibited firearm, possessing a firearm while he was prohibited from doing so, possesses a firearm knowing that a serial number on it has been altered। So ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ firearm ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਵਟਐਵਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਨੋਟ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੱਟ 'ਚ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੂਕ ਗਿਆ ਔਰ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਸੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਸ਼ਨੀਲ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਅਸ਼ਨੀਲ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਇਹ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੈ। 13
ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਆ ਉਹ ਆਈ ਆ ਆਈਹੈਡ ਤੋਂ। ਆਈਹੈਡ ਹੈਗਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ। ਇਹ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ। ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਔਖੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਖਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇयर इज नो second thought about that. That's the information. The information I had the ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6:09 ਤੇ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨਕੈਂਪਮੈਂਟ ਸੀ ਪਿਓਰਡਨਵੇਲ ਤੇ। ਪਿਓਰਡਨਵੇਲ ਇਨਕੈਂਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ 31500 ਬਲਾਕ ਤੇ ਸਾਊਥ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੇ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਵੁਡਨ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਫਾਇਰ ਰੈਸਕਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਅੰਦਰੋਂ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਿਰਾਸਤ ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ BC ਕਾਰਨਰ ਸਰਵਿਸ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਸ। 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ BC ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟ ਮੈਨ ਸਲੌਟਰ ਦਾ 49 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਇਨ ਈਸਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ 47 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨ ਸਲੌਟਰ ਦਾ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਹੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀਆਂ ਸੀ, ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 14 ਮਈ ਨੂੰ BCPS ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਾਰਜ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਤਾ। ਮੈਨ ਸਲੌਟਰ ਤੋਂ ਫਸਟ ਡਿਗਰੀ ਮਰਡਰ ਕਰਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਥ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਵਿਦ ਇੰਟੈਂਟ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਟ ਵਾਸ ਨਾਟ ਮੈਨ ਸਲੌਟਰ, ਇਟ ਵਾਸ ਅਪਗ੍ਰੇਡਡ ਟੂ ਫਸਟ ਡਿਗਰੀ ਮਰਡਰ। ਹੁਣ ਈਸਟਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਰਾਇਨ ਈਸਟਨ 49 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟ ਲੱਗਾ ਆਰਸਨ ਟੂ ਅ ਵੁਡਨ ਸਟਰਕਚਰ ਨੋਇੰਗ ਔਰ ਬੀਇੰਗ ਰੈਕਲੈਸ ਆਫ ਦ ਫੈਕਟ that the structure was occupied at that time. ਇਹਨੂੰ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਇਹਦੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ 26 ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਹੈਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਸ ਆਲਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਔਰ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ। ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈਂਟਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। Everyone from Geneva, from WHO headquarters. My name is Tariq, and I welcome you to this regular WHO press briefing on global health issues. As always, we have a number of speakers here in the room, some also online, who will be ready to answer your questions. And I will start, as always, with introducing
our speakers. Dr. Tedros, WHO Director General, is with us. Also today, we are honored to have our Regional Director for Africa, Dr. Mohamed Yacoub Janabi. Welcome, Mohamed. And then we will have Dr. Abderrahman Mahamoud. He's the Director for Health Emergency Alert and Response Operations. Dr. Maria van Kerkhove is with us as well. She's the Interim Director of WHO's Department of Epidemic and Pandemic Management. Dr. Jeremy Farrar is Assistant Director General for Health Promotion and Disease Prevention and Care. Also with us is Ms. Sigrid Kranavetter, who is Director of WHO Governing Bodies. To my right is Mr. Derek Walton, WHO Legal Counsel, and also Dr. Nedret Emiroglu, Head of the Secretariat for the Intergovernmental Working Group on the WHO Pandemic Agreement. We may have a couple of colleagues also online who will be asked to answer your questions if need be. With this, I'll give the floor to Dr. Tedros for his opening remarks. Thank you, Tariq. Good morning, good afternoon, and good evening. Today, I had a call with the Minister of Health of the Democratic Republic of the Congo, Minister Roger Kamba, concerning the new outbreak of Ebola disease in the country's northeastern Ituri province. Currently, WHO is aware that 13 cases of Ebola have been confirmed by INRB in Kinshasa. And on the 5th of May, WHO received a signal of suspected cases and sent a team to Ituri to support DRC health officials in their investigation of the outbreak and collect samples in the field, which initially tested negative for Ebola. Samples were subsequently sent to INRB, which yesterday confirmed some as positive for Ebola. This is the 17th recorded Ebola outbreak in DRC since the virus was first identified in 1976. DRC has a strong track record in Ebola response and control. I have also assured the Minister of our full support. The World Health Organization's representative to DRC and other WHO experts are in Ituri and working side by side with DRC health authorities to respond to and contain the outbreak. Additional WHO experts in risk communication and community engagement, infection prevention and control, clinical care and logistics will join the WHO team already on the ground in coming days. We have deployed medical supplies and protective equipment for infection prevention and control to Bunia, the Ituri provincial capital. Today, I have released $500,000 from WHO's contingency fund for emergencies to immediately support the response. Priority actions include risk communication and community engagement, strengthening disease surveillance, active case finding and contact tracing, infection prevention and control in health facilities, expanding access to safe clinical care, and increasing laboratory testing capacity. WHO will continue working to support the Democratic Republic of the Congo to bring this Ebola outbreak under control, and will deploy resources and work with and mobilize partners across the region to contain its spread and care for those affected. The outbreak is a reminder of the persistent threat to human health of disease outbreaks and the importance of cooperation and solidarity to continually strengthen global health security. The response to the hantavirus outbreak is a recent prime example of what can happen when the world comes together to confront a disease threat. Yesterday, I wrote again to the people of Tenerife to thank them for the solidarity they showed to the passengers and crew of the MV Hondius affected by the hantavirus outbreak. WHO worked together with approximately 30 governments, the ship's captain, crew, and passengers, the cruise ship operator, and crucially, the people of Tenerife to manage this crisis. This show of support from Tenerife will not be forgotten. Today,
I hope the rest of the world is inspired by the spirit of the Tenerife and Spanish people. At a time of great division, tension, and uncertainty, we must respond jointly to common challenges that our global community faces in the spirit of cooperation. For as we at WHO always say, solidarity is the best immunity. I'm pleased to report that the operation to transfer the ship's passengers from Tenerife has been successfully completed, with more than 120 people now being cared for in their home countries or quarantined in host countries en route to their final destination. Captain Jan Dobrogowski and his 26-member crew are still on board the MV Hondius and expected to dock in the Netherlands on Monday. I remain in regular contact with Captain Jan and again salute him and his crew for their dedication to their passengers and each other. He has informed me that there are still no symptomatic persons on board as of today. WHO repeats that the risk from this event to the global population is low, and we will continue to issue updates as needed. As of today, a total of 10 cases, including 3 deaths, have been reported to WHO, including 8 people who were laboratory confirmed for Andes virus infection and 2 probable. There have been no further deaths reported since the 2nd of May. Because of the long incubation period of up to 6 weeks, more cases may be reported in coming days as passengers return to their countries where they are being quarantined and tested in specialized facilities or at home. This does not mean the outbreak is expanding. It shows that the control measures are working, that laboratory testing is ongoing, and that people are being cared for with support from their governments. It's incredible to think that it was less than 2 weeks ago, on the 2nd of May, that WHO was first notified by the United Kingdom through channels established under the international health regulations of an unknown respiratory disease on board the ship. WHO immediately convened affected countries, shared information with all member states, worked with the government in Cabo Verde, Spain, the Netherlands, and beyond to coordinate the medical evacuation of sick patients and repatriation of passengers and crew. WHO rapidly developed and shared technical guidance for the disembarkation of the people on board and their repatriation home for quarantine and follow-up. WHO continues to coordinate the global response, and our work is not finished. Our current priorities are to continue actively following up on the status of confirmed and suspected cases, to continue to better understand the epidemiology of Andes hantavirus, including how this outbreak began and spread, and to foster scientific collaboration for optimal clinical care of patients infected with this virus. In addition, we're working with more than 20 countries to coordinate studies to better understand the natural history of the disease. Today, an open scientific consultation on Andes virus medical countermeasures was convened by the UK Health Security Agency and supported by the WHO R&D blueprint to identify gaps, improve coordination, and establish priorities for research and development into potential hantavirus therapeutics and vaccines. The importance of vaccines for protecting health cannot be underestimated. New findings on the RTSS malaria vaccine generated through the WHO Malaria Vaccine Implementation Program confirmed that 1 in 8 child deaths were averted among those eligible to receive the vaccine in Ghana, Kenya, and Malawi from 2019 to 2023. WHO recommended malaria vaccines are now available in 25 countries in Africa, and wider impact is expected. But funding constraints continue to limit the abilities of many countries to scale up to meet national vaccination targets.
equitable access, and increased and sustained financing of immunization programs are needed to protect children and save lives. These subjects ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ MOU ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਡੀਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਇੱਥੋਂ ਕੈਲਗਰੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। And find ways to deliver on our goal of achieving the highest level of health, or not for some, not most, but for all people on the planet. Put simply, to achieve health for all. Thank you, and Tariq, back to you. Thank you very much, Dr. Tadros. We will now start with our session of questions and answers, and we already have a number of journalists who are ready to do so. For all reporters, please identify yourself in your name, in your Zoom name, and then click the icon raise hand if you have a question to ask. So we will start with Agence France Presse and Nina Larson. Nina, please come in. Yes, hi, can you hear me? Very well. Yeah, thanks. Could you tell me, sorry, about the Ebola outbreak? It would be interesting to know, you mentioned 13 confirmed cases, but do you have an overview of the number of suspected cases and also deaths? And also any information about the strain that's spreading? And what level of risk you consider for the locally, regionally, and internationally. And finally, sorry, on the hantavirus, I was just wondering if we have any idea about the third person who died, where the body is, and when we might have a confirmation that that person was also infected. Thank you. Thank you very much. I think we will start with Dr. Mahamoud on Ebola, and then maybe Dr. Van Kerkhove can help with the second part of the question. Thanks so much. As Dr. Tedros mentioned, Democratic Republic of Congo has wealth of experience in managing. This is the 17th outbreak they're dealing with. So as part of the surveillance, alerts have been detected and are investigated on timely. So in the same province, we had two different signals that was investigated by the team. So I don't want us to go ahead of the government. Right now they're talking, they're looking at all the data. What does the 13 confirmed is coming from a suspected case and triangulating all of the data. So we are waiting for the government to announce the details of the investigation. The report is being compiled. What was released yesterday from the lab was confirmation and the entirety of the investigation that was going on since first week. ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੁਣ ਕੈਲਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਦੇਅਰ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਧਰੋਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਗੋਣਾ ਗੋ ਦੇਅਰ 1 second. Well, good afternoon, everyone. This is a good day for Alberta and a good day for Canada. I do want to start by just acknowledging I've got many ministers here, Minister Brian Jean, Minister Mike Ellis, Minister Mickey Amory, Minister Grant Hunter, Minister Rajan Sani, Minister Matt Jones, Minister Dan Williams, Minister Todd Lowen, Minister Dale Nally, Minister Miles McDougall, Associate Minister Mohammed Yassin, as well as MLAs Garth Rosewell, Justin Wright, and Scott Sinclair. We also have Nancy Southern joining me from ATCO, Mark Poeska from NMAX. We've got Pauline McLean from Capital Power, Candice Payton from Enhance Energy, Mike Rose from Tourmaline, Deb Yedlin, Calgary Chamber of Commerce, Stephen Buffalo, Indian Resource Council, and Dave Lamouche, Métis Settlements General Counsel. The last 10 years have been an extremely difficult time for hundreds of thousands of Albertans and their families whose livelihoods depend on a strong and growing Alberta oil and gas industry. But today we're turning a corner.
As I announced with the Prime Minister earlier this morning, I am thrilled to share that the agreement we signed today clearly sets out a pathway to the construction of a new oil pipeline to Asian markets, commencing as early as September 1st, 2027. The proposed West Coast oil pipeline would transport more than 1 million barrels of oil per day. This landmark agreement builds on the collaboration between the federal and provincial governments following the signing of the Alberta-Canada Energy Agreement, which was signed in November of 2025. Our governments have agreed to targeted policy changes that create the conditions necessary for Alberta to significantly increase its energy production and exports to Asian and other global markets. Today's agreement also results in Alberta avoiding a significant increase to the federally mandated industrial carbon tax, saving Alberta's industry partners approximately $250 billion in compliance costs over the next 2 decades to 2050. Under the new carbon pricing agreement, the industrial carbon price will be substantially lower than the previous federal policy, which would have required a carbon price of $170 per ton by 2030. The headline carbon price will be substantially rolled back. It will stay at $95 until the end of this year, and then it will increase to $100 for the next 3 years and reach $130 per ton by 2035. This lower carbon pricing gives industry the time and certainty it needs to plan, invest, and deliver emissions-reducing projects without undermining competitiveness. These milestones bring us significantly closer to building a West Coast pipeline, expanding our access to global markets, and creating jobs and prosperity here in Alberta and across Canada. Building on the landmark agreement reached in November 2025, Alberta and Canada have taken major steps to reduce regulatory uncertainty, expand market access, and advance critical energy infrastructure projects. And this work included commitment from the federal government not to proceed with a federal oil and gas emissions cap, abeyance on the federal clean electricity regulations in Alberta, agreement to advance an Indigenous co-owned oil pipeline to Asian markets, agreement on globally competitive industrial carbon pricing under Alberta's tier system, agreement in principle allowing Alberta to continue regulating methane under its existing system while achieving a 75% reduction from 2014 levels by 2035, impact assessment agreement to streamline project reviews, reduce duplication, and reinforce provincial jurisdiction, access to a West Coast port, and removal of greenwashing provisions in the Competition Act. The bottom line is that we're close to making Canada a global energy superpower at a time when energy security has become a top priority around the world. Getting a West Coast pipeline built will unlock the enormous economic opportunities waiting for us on the other side of the Pacific. And it will position Canada as the supplier of choice for the world's energy needs today, tomorrow, and for decades to come. Both governments also remain committed to working together with the Oil Sands Alliance, formerly the Pathways Group of companies, to advance the completion of the world's largest carbon capture, utilization, and storage infrastructure project. This has the potential to position Alberta as a global leader in the development and implementation of large-scale emissions reduction infrastructure through carbon capture, utilization, and storage. At the same time, we are advancing the final submission of the West Coast Pipeline to the Major Projects Office by July 1st. We're also establishing an electricity working group with the federal government to explore new low emissions technologies, including nuclear, geothermal, abated natural gas, wind, solar, and hydrogen. As this work advances, the governments of Alberta and Canada remain committed to respecting constitutionally protected rights, engaging in early, consistent, and meaningful consultation with First Nations, and working with Indigenous communities to support opportunities for ownership and partnership. And we'll continue to work with the federal government to keep this momentum going so that we can supply reliable and secure energy to our trading partners and deliver lasting economic growth here in Canada. I look forward to sharing more in the months ahead as we continue this critical work. Thank you. And for the media, I'm happy to take your questions. And we'll go into our media Q&A now. We'll be taking one question and one follow-up, and please state your name and outlet before asking your question. We'll start off at the mics before going on to the phone lines, and we'll go to our first at the mic. Go ahead and ask a question. Hi, Premier. Matt Skase, the Globe and Mail. So the federal government and Alberta have both talked about the need for investor confidence to get a private proponent to build a West Coast pipeline. At the same time, Alberta is pursuing an appeal in pursuit of having the courts allow a vote to break apart the country, and your government refuses to rule out using its power to call an independence referendum. How do you square fighting for a secession question
while providing investor confidence? Well, there's often off-topic questions, so I might ask our guests if you want to take a seat. I'll call one of you up if you want to, if we get some on-topic questions. Yeah, sure. Just so you don't have to stand behind me making faces. Look, I mean, I support sovereignty within the United Canada. That means something. That means Alberta should stay a part of Canada and continue to pursue and support and enshrine our constitutionally invested rights, and also make sure that the federal government respects them. That's what today is about. It's not just saying this is the way the federal government works, so we just have to accept it. It's saying, you know what, the country can work better. And it works better when we respect our equal areas of jurisdiction and we find areas of overlap. That's what I've been doing since November, is what I will keep on doing every single day to convince Albertans that Canada can work, and it will work, and it is working in the best interest not only of us, but also of Canada. The issue regarding the court judgment, and I have to say there's sort of two judgments that came out at about the same time. One judgment was saying, was against the Citizens Initiative Act altogether, saying it shouldn't proceed because all questions that could potentially be asked by citizens would be deemed in need of some kind of consent, and that was rejected. So that one came out because it was overly broad. So then it was followed up by this one that seems to put a requirement on Citizens Initiative to do a duty of consultation. And quite frankly, I don't even know how that would be possible. How are citizens who want to put a petition question forward supposed to comply with that? That effectively negates the Citizen Initiative Act. That's why I've said it's anti-democratic and we think it's an error in law. So we want to preserve the right of citizens to be able to have broad latitude to ask these questions on whatever topic they choose. And we will have to have a meeting with caucus and cabinet to figure out the particulars of the one that has been struck down. But the judgment itself has much, much broader implications for our citizens initiative process. And we think that's the reason it needs to be challenged. Okay. Do you think, though, that you can get a private proponent behind a pipeline if there's a referendum on separation hanging over Alberta for who knows how long? Well, I think that what we need to do is make sure that the separatist sentiment is not as high as it has been in the last year. When the Liberals got elected, separatist sentiment went up to 42%. In our most recent polling, we've seen that it's somewhere between 33 and 35%, so it's coming down. Historically, it's been under 20%. That's where I'd like it to be again. I'd like for us to have Albertans feel such confidence that Canada is working for them that that separatist sentiment it goes back to historically low levels. We're not quite there yet. There's a few more things that we need to do, but I think these kinds of agreements help to get us there, and that's what I need to work towards. So at the moment, I think that we have a pretty good deal that we're going to be able to celebrate. I think this will go a long way towards demonstrating that the new Prime Minister approaches the issue of cooperative federalism in a very different way than the previous Prime Minister has for the last 10 years. Now, it may not be the deciding factor for everyone, but it's going to, I believe, convince a few more people that Canada's worth fighting for and it's worth working towards. Do you think a Thank you, referendum's Matt. risky? We're going to have to go to our next question. We're tight today. David Winnick, Western Standard. Premier, do you think the carbon tax will make it harder to find a private proponent for the pipeline? Well, everybody, I guess maybe I should clarify, because people were accustomed to the retail carbon tax. This is not a retail carbon tax. You will not see this on your diesel or gasoline or any of your fill-up bills. You will not see it on your home heating bill. That the federal government got rid of with a lot of pressure from us, other provinces, and of course, the federal Conservatives. But this is an industrial price that has been on industrial emissions since 2007. We actually were the first ones to put it in place. It got we went to court, and the court determined that the federal government has the right to set a floor price. That's part of the overlapping jurisdiction that we have. But it does apply to those facilities that are emitting more than 100,000 tons of emissions per year. So just keep in mind, that's where we believe we can make the biggest impact on reducing emissions, and also the biggest impact on adopting new technology. And what we found is that this mechanism where we reward those companies who do best available technology, and we have companies who are lagging behind pay, it has led to an incredible amount of innovation. That's why we've kept it
for the past 20 years. So is it going to be too high? Well, I can tell you 170 by 2030 was way too high, which is why we froze it this year. And we'll do some more industry consultation, but the early feedback we've got from the industry is that they believe that this slower ramp up is going to be manageable for the companies that are going to be exposed to it. Okay, and do you think if Ottawa had approved a pipeline years ago, the independence movement would be where it's at now in terms of momentum? Well, I can tell, as I said, I mean, it's vitally important that this deal was signed, because I think there's a number of decisions the federal government made that ended up eroding confidence. And it's not just about getting a pipeline built. It was that they took away aspirationally of us ever getting another pipeline to be built ever again. Because we do have Trans Mountain Pipeline, we do have Coastal GasLink, which is expanding in natural gas, but essentially staring into a future where not only we would never be able to build another pipeline, but we'd have to start shutting in our existing production, which is what several independent consultant reports said, by 2 million barrels a day by 2035. And all of the impact that would have on our finances, on our taxes, on our ability to pay for services, that it was that combination of packages. Same thing with the net zero power regs. That may, in fact, be the biggest thing that came out of our early MOU. And the announcement you saw the Prime Minister make earlier in the week that natural gas, yes, has to be part of our electricity grid in order to be able to provide stability. 90% of our daily use of power typically comes from natural gas. And we've already paid billions of dollars to switch from coal. We know that solar, wind, and batteries are not able to continue fueling our continued growth. So that, to me, having that limitation was also causing some of the frustration. Frankly, I've also mentioned to the Prime Minister, people are frustrated at immigration policy that took place under his predecessor. I'm glad to see that he's making some changes there. And a lot of the separatist movement is being fueled by those who are law-abiding gun owners who are going to be made criminals by the existing federal firearms bans on guns that come into effect in October. So I think that this will help a lot towards a group of folks who were disaffected because of economic issues. I think some of the changes on immigration that we're going to be proposing in the fall will also help address some of the concerns, but I still think there's some other outstanding issues, and in particular the gun issue I think is a big one. Thanks, David. And we'll go to our next question. Hey, Tim with CTV. Yesterday you were chatting about the court ruling, the judge's ruling, and you kind of hinted that maybe the notwithstanding clause was on the table here. Constitutional lawyers say that's out of the question. Yeah. So number one, why bring it up? And number two, what are kind of your options if you do appeal and you lose? Well, the Constitution does give rights to provinces and to the federal government. And I think that there's some grounds to be able to challenge the court decision on this in particular, because my concern is that it's an overread and an overreach on the issue of duty to consult. Duty to consult, as I understand it, has been project specific. It's you have a particular project, it has particular impact on the adjacent bands when it comes to their hunting, fishing and trapping rights, maybe use of water. And so there's a very defined project that you have to do, and you have a defined duty to consult. I have no idea how the court would expect a citizens group to be able to meet the duty to consult that was just made up in that judgment. And so that's why it needs to be challenged, is because otherwise it could potentially negate our Citizens Initiative Act. And it could be a reach-in of the court on every single bill that we could ever pass that could ever possibly have an impact on First Nations. And that is a pretty dramatic curtailment of provincial rights under the Constitution. So I think I would encourage you to look at it more broadly, that when these court decisions are left unappealed, it can lead to consequences like we see in British Columbia, where they thought that they were passing just statements of intent and cooperation, and now their entire property rights and development regime is under uncertainty because of court decisions. So we don't want to go down that path in Alberta. We think the court has overreached here. We think they've made an undemocratic decision that isn't valid in law. It's an error in law, and that's why we're going to challenge it. You've kind of downplayed the role of the courts here. I just want to know at what point, what ruling needs to come down, what appeal needs to be denied before you say,
that's enough? Or do we reach a point where you say, no, I'm ignoring this and this referendum can go forward? Well, Supreme Courts we honor those rulings. And that's what I think we have to understand, that a single judge appointed by Justin Trudeau can't override what 700,000 people in this province have said they want. I think that's if you want to be a democratic government and run a democratic province, there has to be some deference of the court to the democratic process. I just don't simply believe that an unelected judge should be able to run roughshod over all of these democratic provisions, especially when we've been very clear as a legislature that we wanted the Citizen Initiative Act to be very permissive. We understand that if it comes to a point of implementation, there's a duty on us as government to make sure that Aboriginal rights are respected. But it would be impossible for a citizen group to be able to meet that standard. And so that's why we think it needs to be challenged. Thanks, Tim. We have time for a few more questions. We'll go to our next at the mic. Good afternoon, Premier Jason Markusoff from CBC News. You were talking in your event earlier with Prime Minister Carney about how the carbon price was rolled back significantly. There are other concessions and other things. I'm wondering, in the negotiations, what would you pinpoint as the concessions that Alberta made to reach this deal? Well, I can tell you that even though we have a carbon price, if I had my druthers on what it would be set at, it would probably be somewhere around $50 a ton. Because if you look at some of the work of Ross McKittrick, he has indicated you could have actually a much lower carbon price and still send the signals to investors about and create an incentive market where they would move more towards emissions. But those are the things that we have to negotiate. The Supreme Court made a decision that the federal government has the right to set a floor price. And so we have to make sure that that floor price is a negotiated price that that is going to have minimal impact on the investment climate. So I would say that was a pretty big concession on our part. The contracts for difference as well, like those are can bear the potential of some downside. I know the way that's supposed to work. So for instance, the way contracts for difference work in electricity is you guarantee the price is going to be 8 cents a kilowatt hour. And when it's above, which it was for some time at 32 cents a kilowatt hour, then we get paid. If it's below, as it is right now, about 3 to 4 cents a kilowatt hour, then we have to pay. And my understanding is we're paying about $100 million a year because our prices are low. So we know the perils of signing on to contracts for difference because it could go either way. But we were able to limit both ours and Canada's liability on that. And so I think that was a place where the Prime Minister felt very strongly we needed carbon markets that worked, and that was an essential aspect of it. And so we came to a negotiation on that. But it wouldn't have been necessarily, since we've been bitten on them before, wouldn't have been my preference to have those kinds of agreements. But those are the kind of concessions you need to make. A few weeks ago, you ruled out the option of using the Referendum Act to yourself as a government put the independence question on the ballot for October 19th. That was before the Justice Leonard ruling. Now we have Jeffrey Rath and Mitch Sylvester saying that you need to do this if you're interested in your own political preservation, self-preservation, to stay on the job. Can you please walk us through your thoughts on, at this point, the downsides and upsides of the Alberta government putting forth a Referendum Act question itself on independence? Well, I have to have that conversation first with my caucus and cabinet, and there is a committee that is that's assessing the Forever Canada petition right now. So it's a bit premature for me to figure out what my caucus and cabinet might want to do. Let's hear your thinking on this. Well, again, my thinking is that we should be very permissive. And that citizens should have been allowed to put these questions forward. And then depending on what the outcome is, that's when government acts. And so we're still analyzing what the court judgment said. As I mentioned, we are appealing it. We're waiting for the committee to do their work. And I'll be having a cabinet and caucus meeting next week. And so we'll be able to walk you through it at that time after I've talked to them. Thank you. We have time for one or two more questions. We'll go to next to the mic. I'm Felix from Radio Canada. How about the next few steps? When can we expect an agreement with pathways and consultation with the First Nations to begin? The engagement has already begun. There's a higher standard when you move from engagement into consultation. But I can tell you, Minister
Rajan Sani, our Indigenous Relations Minister, she has an entire team from British Columbia that is advising her, and she's done many trips to meet with bands. I think she's going again next week, as are some other senior members of our team. And so we're getting very close to the July 1st deadline for submitting a pipeline proposal. So we've got a pretty good idea right now about what the most economic routes are. And when you know that route, then you're able to identify the bands that are going to be most impacted. And so we'll be working with them one-on-one to let them know what the economic benefits might be, what the equity ownership might look like based on some of the experience that we've had here. I just heard Minister Sani talk about the 9 projects that we've underwritten, and they in combination are going to provide $1.5 billion worth of economic benefit over their lifetime to the bands that have signed on to those. So there's going to be substantial life-changing amounts of money potentially from these kinds of agreements. So we want to make sure that they understand that as we're working with them through the consultation process. But the engagement's already begun, and as soon as the project submission happens after July 1st, then that triggers formal consultation, which will also begin in earnest. All right. And in the ongoing negotiation with the BC, is there a revenue sharing agreement with BC on the table? Well, I think BC has some kind of toll on each barrel that goes through TMX. I think you might have to talk with the government of Canada and with BC about what that arrangement is. But I think if there was any kind of economic benefit to British Columbia, it would probably model what they already do on TMX. Thank you. We have time for one last question. We're going to head to the phones. Operator, could you put through our first caller, please? Your next question comes from the line of Jack Farrell from the Canadian Press. Please go ahead. So as part of the agreement today, there's some kind of talk about renewable energy in Alberta, making some commitments around it, and sort of like facilitating more of it. Should we take this as like a shift or even like an about face on wind and solar energy for your government, you know, on the moratorium and the pristine viewscape protections from, I guess that was last year, even the year before? Well, there is no moratorium. It was a 6-month pause as we worked out the viewscape and agriculture first policy and developed some parameters around it. And we've, I believe, been approving about 2,700 megawatts a year of solar and wind projects for each of the last 3 years. So we are already have more installed solar and wind than any other province. We're at 38% installed, 23% generating power over the course of a year. But what we've said is we need a responsible amount of wind and solar to come on. When I came in, we had 0 projects for natural gas that provide the backup. You can't add wind, which only works 30% of the time, without having some backup. You can't add solar, which only works 10% of the time, without having backup. And so that was the net zero power regs were impairing the success of our ability to bring those both on at the same time, because our natural gas producers, our power providers, were told that if they weren't 95% abated by 2035, there'd be the potential of jail time. So we weren't getting the balance that we needed. So we've always been supportive of having a responsible amount of intermittent fuels come on, but we're moving to a reliability market. And what that means is that there always has to be backup, whether that's a water battery, an actual battery, or a peaker plant or something else. But I am particularly encouraged by geothermal. I went and visited the Ever site when I was in Germany, where they are providing heating to 36,000 homes, and they're engaged with us on our drilling accelerator, so that they can get to a depth, I think, of 10,000 to 15,000 meters, so that they can hit a pocket that's hot enough to be able to provide secure power. So if they can do that, then that and master that, then we can roll that kind of technology out, not only all over Alberta, but also all over the world. So we think geothermal is perhaps more consistent with our geology, with our native talent around drilling, and with our the expertise that we've already been able to develop, and it's also reliable power. So I'm agnostic on the type. They just have to be reliable, and as long as they can fit into that model, you'll see that we'll be very encouraged by it. The big thing that the Prime Minister was interested in
was nuclear. And we've just finished our nuclear consultation. Headed by MLA Chantal de Jong. We either have or will soon release the recommendations from that, but we received very positive feedback through the consultation. And figuring out how to bring that onto the grid is going to be something collectively that we'll work with between Saskatchewan and British Columbia with the enhancement of interties. So that agreement is yet to come, but we've agreed to another working group that will establish that by January of 2027. And then you said a bit earlier how, this agreement in the MOU as a whole, it's not going to completely take out the separatist movement. And yesterday the Prime Minister said, he was asked, will a pipeline restore or kind of maintain national unity, or was he building one to maintain national unity? And he said, no. My question for you is, do you think that Alberta forever now will just actually have kind of this hardcore group of separatists, and there's really nothing at all that anyone, any elected official can actually do to, restore their faith, as you say? Well, I think that what people should take from the process that the Prime Minister and I went through over the last 6 months is that that's how cooperative federalism should work, is that if you have a disagreement on policy about how you should proceed, and especially if it's one that enters into a provincial jurisdiction or significantly impacts our resource development, that shouldn't be done unilaterally as it was done for the past 10 years with the previous Trudeau regime. I think what I saw over the past 6 months is a Prime Minister who, maybe because he lived in Europe, understands cooperative federalism, understands that there's certain things that you do at the central level, and there's certain things that you've got to let the province do, and then there's other things that you got to get to a table and sort out. And I think that he even talked about cooperative federalism, and I think this is a demonstration of that. So what I would expect is that as these issues arise, I hope there's not going to be a whole lot more of them. I'd mentioned a couple that are still causing some friction. But as those issues arise, I would expect, just from what I've seen out of the Prime Minister, that that's how we would deal with them. And I think that's what Canadians would expect. I think that's what Albertans expect. I think other provincial premiers appreciate that kind of approach. And I just wish that it hadn't got to this point. I just wish that this is the way that cooperative federalism had worked for the previous 10 years, because we might not have seen that anger and frustration and despair build up the way it did. So we're trying to win people back, decision by decision, to understanding that the country can work. And I think this is a good day for us to have done that. It's a good day for Alberta, and it's a good day for Canada. Thank you. That'll conclude today's press conference. सो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जी खत्म हो गई और 4 चीज़ां समझण वालियां ਜਿਹੜੀਆਂ सब तो इंपॉर्टेंट आ एक ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 1 ਸਤੰਬਰ 2027 ਤੋਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਥਿੰਗ ਤੇ 1 ਸਤੰਬਰ 2027 ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਪਲੱਸ ਬੈਰਲਸ ਈਚ ਡੇ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਵੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਡਬਲ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਬਾਈ 2035 और एक इन्होंने गल की न्यूक्लीयर कॉन्सल्टेशन जी प्राइम मिनिस्टर ने हुई है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये 5 पॉइंट्स ने जिन्होंने ते ख्याल रखने की लोड़ है इस प्रैस कॉन्फ्रेंस विच नाउ जी आप गलबात करनी है फटाफट क्योंकि 5 घंटे तो ज़्यादा ऑलरेडी प्रोग्राम जोड़ा वो अपना हो गया सो नाउ व्हाट वी गोना टॉक अबाउट इज़ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नैदरलैंड पहुँच गए नैदरलैंड पहुँचन ते उन्हों का स्वागत किया जा रहा उत्थों के जोड़े मैं लेट मी जस्ट पुट ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਇਟ ਵਿਦ ਯੂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ है उस तो बाद नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री भी पीएम के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी नीदरलैंड्स की यात्रा के लिए पहुंच चुके हैं नीदरलैंड एम्स्टर्डम पे ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री के आगमन की 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नीदरलैंड पहुंचे हैं एम्स्टर्डम के शिफोल हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का बेहद गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया प्रधानमंत्री का अभिनंदन रियर एडमिरल ने किया नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री भी पीएम के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे हैं बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं और प्रधानमंत्री नीदरलैंड के दौरे पर एम्स्टर्डम पहुंच चुके हैं
और ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है, कई महत्वपूर्ण समझौतों की उम्मीद भी की जा रही है। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ 5 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ। UAE ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ MOU ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੈ ਇਹ ਨੈਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਏ ਆ, ਰੌਬ ਜੈਟਨ ਦੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੌਬ ਜੈਟਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ 5 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਚੋਂ ਦੂਜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੈਦਰਲੈਂਡਸ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ UAE ਦੀ ਟ੍ਰਿਪ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਇਕ ਟ੍ਰਿਪ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਗ ਵਿਲੀਅਮ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਔਰ ਕੁਈਨ ਮੈਕਸਿਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਪਰਸਨਲ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਹੋਏਗੀ, ਆਈ ਕਾਂਟ ਸੇ, ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਆਈ ਐਮ ਰੀਅਲੀ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ। ਔਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਔਰ LPG ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧੇ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਵੱਡੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਔਰ ਹੋਪਫੁਲੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਉਤਰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਡੇਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਔਰ ਡੇਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਨਿਊਜ਼। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਈਵਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ, ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ, ਆਪਣੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ, whatever you feel like saying, kindly drop your messages. Thank you so much. And once again, like, share and subscribe News Derby's every platform, whether you are on X, Facebook, Instagram or YouTube.